Njengoba bese ndibulisile silapha siyikomiti ephuma kulandlu ebizwa ngoba yi-National Assembly. As I've already greeted to everyone, we are here as a committee which comes from the chamber that is referred to as the National Assembly. Siyikomiti ejongene nezimbiwa phansi namandla. We are the Committee of Mineral Resources and Energy. Ndikhawuleza mandiqale ndixolise ngoba kukhona esifike nabo abanye esifike belapha. Siyabona ngokixesha liyahamba. Benditshilo kapha kwabandihamba nabo ba ingxaki yeNangoza Jebe ndagqibela ngela xesha kwakusithiwa i-Great Centenary Hall. Into zimbini ezingenzeka ukuthi abantu babembalwa kakhulu ngenxa yesize yeholo okanye babe baninzi kakhulu. Kodwa ke siyabona noxa abantu besangena masibe siqhubha ukwenzela ukuthi aba bebefike eli kakhulu bangasoli ngokufika eli. Let me start by apologizing because when we arrived here, there were some group of people which was already gathered here and others arrived whilst we were arriving. And I said to my team here, the last time I've been here, this hall that we are in today used to be called the Great Centenary Hall. What can happen is two things that we should expect. It's either the hall might be empty or it might be full or too much full. Now we want to apologize to those who were here before the others. They should not wait more than now. We should rather start right now whilst others are still arriving so that we don't delay those who arrived in time. Njoba bese ndishilo ke kuhle ukuthi sizazise neyazi ukuthi ngobani ababekhona kulomhlangano wanamhlanje. As I've already alluded to, it is good that we introduce ourselves so that we should know who was here, who was part of this meeting today. Ngapha kwasasenxele sino tata Mylem olilungu lale committee. On my left, we have Honorable Mylem, who is the member of the committee. Ecankwakhe sibe no tata Ukula. Next to him, we have Mr. Kula. Ecanko Mr. Kula sino mama uMadokwe. Next to him, we've got Honorable Matokwe. Apha ecankwam sino tata uMahlawule. Next to me is Mr. Mahlaule. Ngapha ngasekunene sino tata uZungula. On my right, we have Mr. Zungula. Ecankwakhe sino tata uBilankulu.
Next to him, we have Mr. Bilankulu. Ecango Tatu Bilankulu sinomama uMalinga. We also have Madam Malinga. Ecango Malinga sinotata uVolmarans. Next to Madam Malinga, we have Mr. Volmarans. Phaka ekugqibeleni nguyena konetitle ezimbini sinotata uProfessor Msimanga. Then at the end, we have a gentleman with many titles or two titles, Mr. Professor Msimang. Lo uthethayo uLuzipho ongusihlalo wale committee. The one who's talking right now is Lulu Zipo, the chairperson of this committee. Silapha ke ngoba isebe eli lezimbiwa phansi namandla liyena neziphakamiso elizizise kwikomiti ukuba ikomiti zijonge sathatha isigqibo kuba masiqale siyova izimvo zabantu babathini na ngezi ziphakamiso kumasolotya athile omthetho ka2001 obizwa ngokuba iGas Act. The reason why we are here, the Department of Mineral Resources approached the committee with some suggestions of certain amendments they want to come up with or to propose to the Gas Act of 2001. So we as the committee, we decided that before we can do anything to those, we should first come to the people and get the views and the inputs from the community. Ngokwenkqubo ke yemithetho yapha kulandlu nkulu siphuma kuwo kunyanzelekile into okubana uba sithe sizawuya siyova izimvo zabantu singayixoxi thina siqale sive izimvo zabantu kube kungona ke sizokwazi ukuthi senze ingxelo emva koko senze izithi iziphakamiso uba sithini na. So ayisithi aba abathi kunamasolotya athile kulomthetho afuna ukulungiswa kusatsho nje umnyango okanye isebe lona lodwa ayona imibono yekomiti. According to the rules of the house where or the institution where we come from, Parliament, it is a must for us that we should not any views or deliberate nothing on the proposed amendments coming from the department when we are taking a decision of approaching or coming to the community to get the inputs and the views of the community. We should first listen to the community and then compile a report, present it to Parliament. It's only then that we as the committee can then deliberate on the amendments or proposed amendments. Before then, we are not allowed to say anything. The amendments are not coming from the committee itself, are not coming from Parliament, are coming from the department. It's the department that suggests these amendments. Kodwa kasikwazi ngoba kaloku idepartment yiyo efanele uba inayo ibone ngolo hlobo izizele kubantu sizinto ezimbini ezehlukeneyo asikwazi ukuthi xa sihamba siphinde sihambe nabo thina sihamba njengekomiti yonke into esizawuyenza sizothumela ingxelo eofisini kaSomlomo uSomlomo ayithumele ke ngoku kwindlu lebe ngithetha ngayo iNational Assembly ayikho into ezidibanisayo nesebe lezimbiwa phansi namandla. The department could not come itself, and it's us who have to come to you and give you the information that comes from the department, the proposed amendments that they are coming up with. We cannot be together with the department as you are doing oversight over them. The only thing we have to do is to listen to your inputs, compile a report, present the report to the speaker. It is only the speaker who can maybe refer the report to the department. So sizothanda ukuthi sive izimvo zenu kodwa sizokwazi ukuphendula imibuzo eqondene okanye ebhekiselele
kulezi ziphakamiso ngoba ziziphakamiso ze-department. Thina sakukwazi ukuphendula xa sesixoxile njengekomiti senza ezo ziphakamiso sizenzayo. Siyakwazi ukuthi uthi sithini thina ngezinto ezisho i-department. Kungenzeka nathi xa sesixoxile kube nokuninzi esiza kukufaka okungafakwanga apha. Okwangoku uba ndingathi okanye singakho omnye apha othi angaphendula kwezi ziphakamiso, uyobe udlala ngani ngoba uyobe utsho ezakhe izimvo hayi izimvo zekomiti. We are here to give you the opportunity to make your inputs on the proposed amendments, but cannot respond to your questions relating to the proposed amendments because the amendments are coming from the department, and we as the committee, we have not taken any stand regarding these amendments because we did not yet deliberate on the amendments. And even if I can maybe try to, or any one of us can try to attempt to respond to what you are asking regarding these amendments, that individual will be maybe toying with you because that would be his or her own point of view. That might not be the view of the committee or is not the view of the community. All that we have to do is just to listen to you, compile a report. It's only after then that we can maybe, we as the committee, deliberate on the proposed amendments and air our views. Ninelungelo ke uba kwezi ziphakanyiso ezitshileyo uba ziphuma kwisebe lezimbowa phansi namandla, ninelungelo lokuba niziphikise okanye nizivume. You have a right to oppose or to support these proposed amendments that are coming from the Department of Mineral Resources and Energy. Kodwa ke siyangabawela kona uziva uba izimvo ke zenu ke xa ngabe niphikisa ngeziphi nina nicinga uba kufanele uba zibe zifakelelwe kulomthetho, zeziphi enibona uba kufuneka zisusiwe, yintoni isizathu soba nitsho njalo. But we would appreciate if you can say, for instance, if you oppose, you give your reasons as to why you oppose and even propose what you suggest, what should be made on the amendments. Or you can also suggest that this must be done this way. That's all that we expect from you. Even if you support, you can also make your amendments or add to your, the amendments and say, I suggest that should be done this way and not this way. Okugqibela ke ngoku indlela ekusebenzisana ngayo mandiyitsho lento kuba kwezinye indawo abantu uye athi umuntu hayi ndiyaphikisana nalomthetho nezi ziphakanyiso. Isizathu soba ke nisithi sichazeleni ngoba umthetho ukhona wona. Ukhona umthetho we-Gas Act ka-2001. Xa usithi ke ndiyakuphikisa kusho uba uthi lo mthetho mawuhlala unjengobunje ungatshintshwa. Yiloo nto sithi ke siyasifuna isizathu ukwenzela uba kungenzeka ukuthi awuvumelani neziphakanyiso ezitshiwoyo kodwa unazo ezakho ezingenza ukuthi umthetho wona utshintshwe hayi ngale ndlela okushiwo ngayo. So ndiyafuna abantu bakuthi nibachazeleni uba ukuthi uyaziphikisa eziphakanyiso zitsho lisebe, oko kungenzeka kusho ukubana uthi lo mthetho ulungile ngale ndlela uyiyo awufuni utshintshwa. I would like to indicate that we will really appreciate in all the places that we visited that if you say you oppose the proposed amendments, you should maybe indicate your reasons. Because if you say you oppose, that will mean that you say the act that still exists, the Gas Act of 2001, you want it to stay as it is because the act is already there. If you say the proposed amendments, you oppose them, that means you still support those amendments, the act in its current form. And yet the department saw reasons why they proposed these amendments. So it is very important that you give your reasons if you oppose the amendments, or you can even suggest that your suggestion or in your opinion, it should rather be put this way other than the way it is proposed.
njoba bese nditshilo ke ndizawenza nje amagqabantshintshi ukuba zeziphi iziphakanyiso ezinye ezikhona kodwa ndiyathemba nani usenikwazile ukujonga nezazibona nani umuntu atsho ngendlela yakhe abona ngayo. Having said that, I'll give you a briefing as to what are the some proposed amendments. Maybe some of you have already noticed those amendments on the documents that we have with you. Zimbala nje mina into endizawuzikha phezulu kwenzela uba ingabi ngathi ndinihlohla into engekhe nina nikwazi ukuzenzela yona. There are just few that I will mention briefly. I don't want to get deep as like I'm spoon feeding you as if you are not able to. Okokuqala ke lo mthetho xa usakhiwa ngo2001 ubungacacisi into okubana umuntu otyeshele umthetho wangahambisa ngalendlela umthetho utsho ngayo xa ehlawuliswa angahlawuliswa into enjani nento engakanani. Firstly, the Act in its current form, the Act of 2001, it did not explain or stipulate when somebody goes contrary to the Act is to be punished, which kind of punishment or sanction should be given to that individual who went contrary to the Act. Ngoku ke isebe eli lithi lifuna ukuthi lo mthetho utshintshwe ukwazi ukuthi uchaze isohlwayo. Esinye abasiphakamisayo into okubana umuntu otyeshela umthetho angakwazi ukuthi ohlwaywe u2 million rand ngosuku. The department now is proposing an amendment that should indicate the kind of sanction that an individual should be expected to pay or to be fined when went contrary to the Act. If one, for instance, contravened the Act in its current form or the Act as it proposes, that individual should be fined an amount which is not more than 2 million rand. Hayi okuncinci 2 million rand. The minimum, excuse me. Not the minimum. Iphinde ke ithi umphathiswa okanye aba bajongene nokulawula imithetho yerhasi bangakwazi into bana xa ngaba uphume ecaleni komthetho emthethweni bayithathe ilicense yakho yorhwebo. Furthermore, the other proposed amendment is that the minister is given the power and authority, or the national regulator are given the authority of revoking, of taking away the license of the one that contravenes the Act. Okunye ke bakutshoyo bathi bafuna umthetho ubavumela uba bakwazi ukukhusela indalo, abantu kunye nabasebenzi abasebenza apho kusetshenziswa igas khona. The other proposed amendment is that this Act should have a provision of protecting the environment, protecting the community, and also protecting the workers who are working in the gas industry. Baphinde baphakamise into okubana bafuna ubana abantu bebekade bevinjwe amathuba ngesikhathi sohulumente wakudala bakube nenxaxheba abangakwazi ukuthi ngoku bangene nabo basebenze ngegas. They also propose that those who were denied the opportunity in the past during the previous apartheid years, they should also be given an opportunity to have access to the gas industry. Njoba bese nditshilo ke zininzi izinto ezitshiwoyo kule mthetho, ikhona nethi umnyango okanye isebe okanye umphathiswa okanye aba banikezwe igunya lokwenza isiqinisekiso sokuthi bana umthetho uyalandelwa bangakwazi into okubana egameni lomuntu osebenza okanye ophethe igas osebenza ngegas owners zegas
bangakwazi into bana bawuthatha umhlaba kumuntu ukwenzela into bana lo muntu akwazi ukuthi amise ibhizinisi lakhe kuloo ndawo azosebenza ngayo ngegas. And furthermore, the proposed amendment is that the minister or the regulator or anybody who is given the power or the authority of acting on this, in the interest of the department regarding gas or the Gas Act or for the implementation of the Gas Act, that individual or minister or regulator is empowered to expropriate land on behalf of somebody or individual who wants to run or to be part of the gas industry, so that that piece of land can be expropriated and give that individual that piece of land to run this industry. Uphinde kube khona ke isolotya phakwaphakulo abalitshoyo uba kwizimo ezinjani apho kungakwazi khona uba abantu abathile banikezwe ama-exemption yokusho into yokubana ungasebenzi phansi kwezimo ezinjani okanye xa ujongene neemeko ezinjani umthetho lona ukwazi ukuthi uvumele umphathiswa okanye aba banikezwe igunya lokuqinisekisa ubana kunomthetho bangakwazi ukuthi benze ukuthi kube khona abantu abangakwazi ukuthi bahlawuliswe ngokwasemthethweni. And furthermore, there is a proposed amendment that the minister or the regulator or anybody who is empowered to execute this act, that individual or minister or the regulator has the right to excuse or To give exemption. to exempt, that's the term I wanted, to exempt that some individuals under certain circumstances, that those individuals are not supposed to, can be exempted from paying whatever that needs to be paid. Uphinde ke uthi uzama ukuthi eziphakamiso zizame ukukhuthaza ukusebenzisana kwaba basebenzi bazimeleyo kwishishini legas nabanye abasebenza ngaphansi kohulumente abasebenza ngegas kube khona ukubambisana nokusebenzisana. And furthermore, there is amendment that is proposed that there should be a kind of collaboration between the private gas business or owners or together with those who are acting under the state. So ke andizitshongo zonke ke ezinatsika ndiyathemba uba nani uba ndinganikazi konke kofanele bandinika intluva ke. I did not give you everything or explain everything because at least I'll be spoon feeding you if I do that. Sizocela ke uba sithande ukusebenzisana sibambisane. I will appeal to you that we should work together. Ingozi enkulu kakhulu esibonileyo endaweni esinintsi esibezihamba kuzo into yokubana umuntu xa engoqala okanye yena esefikile pha embokweni akamcingile omnye umuntu ozayo emva kwakhe. The danger that we encountered or the areas that we already visited, if for instance an individual is given an opportunity to make an input, the first one that takes the stand or the mic, or when the one is behind the mic, that individual is tempted to forget that there are still other people who also need to make some input. So sizocela ukubana ke sisebenzisane kulento ithanda uhlupha naphina apho sihamba khona lento ekuthiwa lixesha. I would appeal to you that we should please obey one another and work together in respecting the time. Sizokwenza ngolhlobo ke sibambisene kusinjalo. This is how the process is going to unfold as we are working together. Ezitulo sizibeke apha phakathi. You see the chairs in the middle there, put out, upside down. Zenze umuntu esimbizileyo ekuqaleni uzawuthatha esitulo sokuqala. After having raised your Always- hands, if you're given an opportunity as the first one to speak, you'll take the first chair. Owesibini yongena kwesesibini, owesithathu angene kwesesithathu ukuze siyofika ekugqibeleni apho ziphela khona ezihlala. The second one to the second chair, and so forth up to the end.
enye ke sizayicela abantu bakuthi masibambisane nam le yami mask nje ndiyikhuphile ngoba ndiyathetha apha embokweni And one other thing I want, sawucela ke nathi uba sibambisane ngoba kufanele sikhusele nawe ngoba mina ndizazi noba ndinayo lo bhubhane okanye andinayo ungangabi nawo wena kanti mina ndinawo usithi ke xa siphuma apha kuthiwe yeyi eGqeberha into eyenzekayo kufika kwaba bantu babesuka eParlamente kwangubhubhane emva koko. I would appeal to you or reiterate that we should respect one another and work together by obeying the COVID regulations. You see me, I don't have my mask on, it's only because I'm talking. But after that, I'll have to put it on. You might not be having the virus, but I don't know if I don't have. So by that, I'm imposing a danger or a risk to you. So let us put on our mics until the end of the program. We don't want to hear after having left this gathering that Gqeberha, after we've been here, we left people infected with COVID and so forth. Okwesibini siyamvumela umuntu ukuthi xa ifika emayikhini ayisuse xa ifika apha embokweni ayikhulule imask for into ezimbini sifuna ukuthi uzovakala kakuhle uba uthini. Okwesibini sinabantu abanalento okuthiwa basebenza ngaluthiwa i-sign language for abantu abangakwazi ukuva abangeva kakuhle. Aba bantu abasebenza nge-sign language bayafuna ukubona nawe xa uthetha bafunde apha kuwe emlonyeni uba uthini na bazibonele ngokwabo. Secondly, when you are taking the stand, you are to speak, you are allowed to take off your mask because you are going to talk. There are two reasons for that. Firstly, your face should be visible. Secondly, we have people who are doing lip readings, like those who are doing sign language, those who are the deaf community. It's very good for them to be able to see you when you speak because they are following your lips. So those are the reasons why you are allowed to take off your mask when you are talking behind the mic. Sizocela ke ngoku ke uthi sive ke abafunayo ukuphawula imbono yabo ngokweziphakamiso ezitshiwo lisebe lezimbowa phansi namandla. We would now Uthatha izandla. We would now give the opportunity to those who want to make an input to the proposed amendments, those who want to make input to the proposed amendments from the Department of Mineral Resources and Energy can lift up their hands. Number 1 naku tata. That's the first one. Number 2 naku usisi. Second one. Number 3 nangu umama ufaka inazi ke blue. Number 4 nanguya emuva ifaka iskipa esimnyama. Number 5 nangu ifaka ikepse ebomvu. Number 5. Number 6 nasi iskipa nabasesa abafana okanye kodwa akasiyanga nokuya naku AFCON. Kodwa wena tata ngena pha kwesisi emva kosisi lo ufaka ikepse ebomvu. Obe ndithi nandi mjonge ngibone ngathi ndiyazelula. Okay, ufaka iskipa esimhlophe ndigqibele ngo there is khona lapha mafuna ngiqale ngijonge izitulo zami zingaphi ezishiyekileyo. One, 2, 3, 4. Zabuyela tata xa siqala iround yesibini. 1, 2, 3. Ngena tata uzoba pha ekugqibeleni. No tata lona. Sabuyela ndikubonile tata xa sibuya kwiround yokuqala uzoba number 1. At least uzoba usunebenefit ubavile abanye bathini. Ngicela senze kanje na ke sisi ngoba ngoku number 2 iza kwesi sika number 1. Usisi lowana makeze ku number 3 njalo. Biza no tata lo nto. Babeze njalo ba. Hayi izake umuntu omkhulu usiphi ungasipha negama nefana. Lona
uthethayo uchawe kaSokutu. I am Chawe Sokutu. I will respond, but I will also oppose Section Act 201 on the basis of uncertainty and future amendments. Act 201, responding to Section 27 and Section 26, equity, leaving Section 21 much more desired on Pandora box, content, term reference, contradictory surface. When I said Section 27, response to Section 26, where I left my license in Zimbabwe and in Uganda, which made me to be more of excluded on that respect. Secondly, Mr. Mafe, who's accused of banning the assembly, refused charges on the basis of not given a fair deal on the constitutional basis amendment proposal. That is a deal, fair trial, which he contends. Then Mr. Mpofu and other relevant legal aspects are working on that case. License left in foreign countries, that is Uganda and Zimbabwe and Australia, which surfaced an equity in Italy. That is where lot of gas underground killed more than 30 billion inhabitants of Italy and Chile, which means that when the assembly sit down, it must make a comparison with South Africa, which is not is a normal, but if it comes to challenge like Italy and Chile, which means we are in danger. The last response, people of South Africa are very much interested at the logic that is the primary task, poverty and unemployment. Asenze kanjena ke. Isicela usebenzisa i-stopwatch sami. Sinyamezelane nje.
noba into akuvumelani nayo nyamezela umhlangano wenzelwe loo nto 5 minutes siswami bazawuza njalo bonke emva kwakho nje lo mzekelo uzawuset bazawuza njalo ndiyabazi bazobona apha kuwe qhuba siswami Mhlanga ngaphambili mandizibulisele nami namhlanje kwikomiti kwi-civil society nakwi-NGOs and NPOs. Igama lam nguVuyiseka Mani. I'm representing ECEN, Eastern Cape Environmental Network, and the Green Connection. Mna mhlekazi ezam izinto zimbalwa. Thina sizezi NGOs ndizimenshinileyo, we are opposing the amendment of the bill. Ngoba kaloku xa sijongile into yokuba ngaba ukuamenda kwethu le bill kuza kunika uminister wakwa-Mineral and Resource amalungelo nendlela yokuthi azigqibele ngokwakhe azithathele izigqibo as the head of the department kungeziwanga kuthi. I am Vuyiseka Mani from an NGO, the different NGOs that I've mentioned. We as these NGOs, we oppose the proposed amendment. The reason is that this, if the amendment can be passed the way as it stands, it will give the minister too much power of taking decisions without having consulted the community. Okunye xa ke kucaca uba lo mthetho funeka ulungisiwe bekutheni kuze sihlale iminyaka more than 10 years ingalungiswa. And the other reason is that if there's this desired amendment, why do we have to wait for 10 years before we come up with this kind of amendments? Ndizaziphendula kwangokwamuke isizathu sesento yokuba ngaba urhulumente uyaluva ulwamvila lwe-NGOs and NPOs kunye nabahlali. I will also respond to the question that I've asked. To me, it's clear that the government can feel the sting of the NGOs and the community members. Ngoba kaloku sine case esisanduyiwina apha eMakhanda ka-Shell Oil and Gas Expropriation. Ngoku urhulumente ufuna ukuzithathela ngokwakhe amanxweme ethu kunye nendalo yethu. Thina sile mibutho ndiyimeleyo apha asiyivumi loo nto sithi mayiyekwe laa bill and ke ngoku singavuya mhla kuthiwa sizawuthetha nge-just transition ne-renewable energy hayi singaxoxa ngolo hlobo kodwa kulena into asiyivumi. Enkosi mhlawumbi ngaphambili. Recently, we have just won a lawsuit at the Makhanda High Court where Shell lost this lawsuit against these NGOs. So we say the act in its current form should be there. But if we can talk about the transition to the renewable energies, then we can sit down and talk. Thank you. Mandibulise ome ngaphambili ngoku nguLinda wakwaFestile uhlala phezwide eBhayi. Ndiphuma kubahlali ndingumhlali ndiphuma kwi-community yaseZwide. Greetings to everyone. I am Linda Festile from Zwide as the community member of Port Elizabeth. As I'm standing here, I'm from the community of Zwide. Endifuna ukutsho mhlambe ndingangayigqibi ke ne5 minutes but endifuna ukutsho kuzaba kufutshane kukuthi hayi noko thina singabahlali ingathi khange sibe siyakhathalelwa ukuba masize apha khange besiyawoyeka because le nto thina siyivizolo
ingaba ke ngoku kuamendwa umthetho uzoamendwa kobani xa thina singabahlali balapha eBhayi, because ndicinga into yoba iZwide yi-area elapha eBhayi. Ungayobuza inoba ndim ndodwa kweyami area oyaziyo. I think sinalo ilungelo lokwazi singabahlali ingaziwa certain people lendo. I will be brief. I think we as the committee members, we have a right to information. We only heard or got information regarding this act only yesterday. Why do we give in such a short time? Because I believe we as the committee members or the people, we have a right to know about these amendments, and I want to know to whom are these amendments referred to, or when this act is being amended, is amended for in whose favor? Kodwa ke ndifuna ukuyivakalisa into ethi hayi ukuamendwa komthetho lona hayi asiwuvumi noko makhe ugovernment okanye law department ikhe ibuye iyoqala iprocess yento kuba abantu bazi kwaye thina siyazicingela ke izilwanyana. Mna ixesha elininzi okanye thina ixesha elininzi kwindawo endihlala kuyo sithethela indalo, izinto ezingakwazi uthetha, sithethela omafish, sithethela anything, even the ants that ayingakwazi uthetha. So asikwazi uvele njena sikhwele kwinqwelo ethi izawuamenda. Eneneni bekuhlelelwe ntoni ixesha elingaka? We oppose this proposed amendment. We say the department should come back to us and consult us before they come up with their amendment. As we are talking here, we are not talking for ourselves. We care about the environment and the nature of our country, including the fishes, the ants and the animals and everything. So we are not only interested on ourselves alone. Why have you been waiting for so long? And asizokwazi unovele sivuma into yoba siyazi everybody okanye wonke umuntu uyayazi into yoba ugas udangerous. So ngaske before kube sizawuamenda indaba zogas kube kanti the department izile ebantwini sixakene igas siyaxakana nazo, sixakana nombane izolo, sixakana nezinto. So we can't singabahlali baseNelson Mandela Metro sivale sithathwe emsinyane kuthiwe masize sizoamenda. Ndiyacela into yoba ningathi kuba silapha nithi thina siyavuma asivumelani nokuamendwa, makhe kwenziwe i-proper consultations, because mna ndifilisha into yoba amalungelo ethu athathiwe, amalungelo ethu as i-taxpayers anikhange sibe siyawukhathaleleka. Enkosi. We cannot just be excited about this gas amendment. We know how dangerous gas is. So the fact that the amendment, the department deemed it necessary to come up with the amendment should not excite us. We are concerned as to why did we have to wait for so long, or the department have to wait for so long. The department should go back to consultation and start the process afresh, consulting us. Hi, good morning to the Parliamentary Committee and thank you for the opportunity. My name is Gary Kukumore. I represent WESA Algoa Bay and the Algoa Bay Ocean Stewards, a coalition of NGOs that have been formed to protect the ocean. Mnumzana ke ngu Gary Kukumore omele ke NGOs eziliqela ezisebenza ke ngenkunkuma. I think my colleagues and comrades before me have spoken about how they see the bill in general terms, and I'd like to address some specifics within your bill as it appears at the moment. The first thing is that in your introductory paragraph, you talk about sustainable development, but in your point 2C, the amendment of section 2, you talk about environmentally responsible. I think that's an inconsistency, and I think the international standard is sustainable. So our recommendation to you as a committee would be that you talk about environmentally sustainable rather than environmentally responsible. And ndiyanqwenelana noxaba masebethethile phambi kwam, kodwa ke ndiyafuna mna ucaphula apha xa usihlalo ebethetha apha kwinkcazelo yakhe yokutshayela amabandla uqale ngokwethetha ke ngokuzinzo lwezophuhliso, kanti ke xa ndifunda apha umxholo 2C
apha kuthethwa ke kunye okungekuko ukuzinza okuphuhliso kodwa ke thina sifuna ucebisa ukuthi makuthethwe nge-environmental sustainable njengoko ke ikumgangatho wezizwe ngezizwe international standards. In course. Then, with reference to section 23 of the amendment bill, where you talk about the gas master plan, it seems that the gas master plan is derived in isolation from what's happening. And our recommendation would be is that you include within that reference to the following. The firstly is South Africa's NDCs, our nationally declared commitments in terms of COP and the COP process, that the gas master plan has to take that into cognizance. Okay. Ekwakhona ku section 23 ndibona ukuthi kuthethwa nge-gas master plan kanti ke ndicela ukuthi ke kuye ke niquke ne-SNDC nayo ibandakanyeke xa sithetha ke ngala gas master plan. The second would be is that we are signatories to the UN Sustainable Development Goals and particularly SDG 7 in terms of energy, that the gas master plan needs to refer to that. Kwakhona thina ke singabanye abatyikityi ke phaya kwi SG7. And then my apologies, I don't seem to see a reference to the IRP. Obviously, the IRP is the master plan in terms of our energy and how gas fits within that. Kwakhona ndibona into ethethwayo ke nge-IRP kanti i-IRP yiyo eyi-master plan kushishino lwezegas. And then finally, we know from the scientists that in terms of gas, that it is a fossil fuel, and in terms of carbon, that if we don't stop using fossil fuels, we as a planet are in trouble. We also understand that we are a developing country and we need to develop our assets going forward. But we would like to see that the bill specifically makes a commitment to net zero by 2050, which I think is the accepted standard. We don't see any reference to that within the current bill itself. Kwakhona sibonile ukuthi ke i-gas ke ibalwa njengezinye ze-fossil fuels. I-fossil fuels ezibona zinobungozi ke kwindalo efana nemithi nezinye sicela ke xa uphuhlisa lo mthetho okanye esi sihlomelo sinokwenziwa ezo izinto nazo zithathelwe ingqalelo. Thank you. And then just a final comment, I don't see it, and maybe that's because I've gone through it very briefly myself, but I don't see any reference to public participation in the gas amendment bill itself. And I think that our experience indicates that NEMA is the only piece of legislation that gives clear definition to that. With the nuclear processes, the public participation is very unclear, very uncertain in terms of how it should proceed. And our recommendations would be is that based on the principles established in NEMA, that the same kind of public participation process and requirements is included within the gas bill. Kwakhona kukho indawana endingakandiyibone ke kwesi sihlomelo siphakanyiswayo apha indaba yokuthathwa inxaxheba yoluntu. Andazi mhlawumbi noba kungenxa into yoba ke ndiwujonge ndawuphengulula ngokukhawuleza lo mthetho pha eliqobo phambi kwam. Ndiyacela ukuthi ke into ethetha ke ngokwentatho nxaxheba yoluntu kuphela yinima. Ndicela ukuthi ke xa uqulunqwa okanye kusesihlomelo lo migomo icwangciswayo ke kwinima engothatho nxaxheba yoluntu nayo mayibandakanyeke kwisihlomelo esiziswayo. Thank you for the opportunity to give input. I wish you well in your further deliberations and need to just add that you act in the interest of the general South African public, not in terms of the vested interests that run deep or have deep pockets within this gas and within this industry. Thank you very much. Nkosi kakhulu sinqwenela ukuhle konke xa niqhubeka phambili nalo msebenzi. Sithemba ukuthi xa niwenza nijonge imfuno nokubaluleke kuluntu, singajonganga imfuno zabathile kuthi abanojonge inzuzo ezithile. Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Mandizibulisele apha emithingeni. Igama lam ndinguYolanda Latola.
Ndihlala kowa 33 apa eChampion Galela. I am Yolanda Latoya from Ward 33 Champion Galela. Greetings to everybody in the meeting. Manthathe elithuba namhlanje lokubulela iCommittee of Parliament ukuba make ithathe lenxaxheba ihle ize ebantwini kodwa ndiyayigxeka ngohlobo lento kokuba iyaqupha xa ize ebantwini iza ebantwini ingxamile. I want to take this opportunity to thank the committee from Parliament for coming to the people, but at the same time, I'm not happy about the short notice that you give us. When you come to us, you are always in a hurry. Njengokuba ndime apha ke namhlanje ndime njengono small business uno SMME waphaka wa 33. I stand here as an SMME of Ward 33. Ibill le izothengiswa kuthi namhlanje into kokuba make sithathe inxaxheba andivi kamandi kuba ndithi xa ndibhekabheka ndibone ukuba andibaboni oogxa bam. Umasipala esihlala kuwo unayo i-database yono SMME. Bekusuppose noko indlu eliholo like lagcwala nangabo. The bill that you come to sell to us does not make me happy because the municipality of this region knows or do have the database of the SMME, all the SMMEs that we have here. When I look around, I don't see any one of them, and I assume they are supposed to be here. This hall is supposed to be full to capacity by the SMMEs of this municipality. Iyo bangathi ke sithetha into enye kunye namalungu ebengaphambi kwam kuba xa ndimamela ndizifundela even nakule pamphlets benisnike yona inobungozi kakhulu le gas kuthethwa ngayo. It will seem that we are singing the same tune, or I'm echoing the previous speakers, because when looking on the bill and also listen to what was presented to me, the gas that we are talking about is very dangerous. Kwaye ke ngoku nale bill njengoba silapha nje kuthathwe abahlali bekhona abahlali berepresented apha. Abantu abaye baxhamle ibangongxowankulu ngono business abakhulu abasebephuhlile kwelibhayi sihlala kulo sibe thina singono SMME silibaleke kodwa when it comes into kokubana ngaba masizoseka izinto sizixhase uthathwa thina kodwa when it comes into ba makuxhanyulwe asixhamli thina. Umna kudala ndine business kodwa ibusiness yam andinangeniso kuyo ngohlobo ndibhatala qho nyaka na nyaka ndibhatala incwadi zam kodwa andifumani umsebenzi. If you look around in this world, it is full of the people who are not part of the capitalists, because you bring the bill to us that we have to support it or to make some proposals on the amendment, and yet the people who are going to benefit at the end are the capitalists. When you want the bills to be seconded or accepted, you come to us. But when time for benefit arrives, it's not us who are benefiting. I've been in business for many years, but still even now I don't get much profit. The people who are benefiting, who are involved in and get a bigger profit are the capitalists, and yet they are not here. Umzekelo phaka wa 33 kule ndawo ekwenziwa ityuwa andazoba nguSerebos okanye ngubani. USerebos ke ukulo lonke elilizwe limileyo. Thina singono business abahlala futshane nalandawo isewadini yethu asibenefit. Awusoze uve even nento ekuthiwa abantwana bapase imatric umhlamba bayi20 la company iyabasa as university okanye Plowback community. At the ward where I'm staying, Ward 33, there are some soap pens around the area where I'm staying in that ward. I think the owner of those pens is Serebos, and Serebos is very popular, is all around the country. But there's not even a single year where we will hear
that, for instance, that they'll say they'll take an X number of children who have passed matric and support them in whatever. There's no plowing back whatsoever, and we benefit nothing, we, the people who are residing closer to those South Pens in the ward where we are staying. Kwaye kukuye kwavakala nento kokuba ikhona i-oil eye yafumaneka phe ewadini yam. And there are also- Irumazi ke andizothi into enobunyani ndawulungiswa nini kamnandi neparlament. Kuthiwa kune-oil efumaneka ezawufumaneka phaka wa-33 kodwa thina singono business abancinci bakawa-33 asiyazi loo nto sihambe siyiva. So ke ngoku ndiyacela andifuna utya ixesha elininzi kuba zininzi into endinothetha ngazo. Ndiyacela ke into kokuba njengoba kuzoamendwa le bill kuba seyikhona ke kuba ke isikhokelo sethu esikhoyo ngoku iza into seyiredi qha wena funeka uyi-endorse loo nto. So ke ngoku ubana ngaba bayeza bangabalibali ono-SMMEs balapha emetro as a whole. Nansi i-database ikhona awuzoyobafuna i-database kamasipala ikhona inkosi kakhulu. There are some rumors that there's oil that has been found in the ward where we are staying that has to be drilled. And yet we, the SMMEs who are closer in that area, who are staying in that ward, we know nothing about that oil. I don't know whether that's true or not. Maybe if you, because you are from Parliament, you will know better about the oil that is to be drilled in the ward we are staying. So my request is that now that this proposal is there, the process is clear that the process is in motion. The process is taking place. So if the bill has been, this process has been finalized, please do not forget the SMMEs. The municipality do have the database. Thank you, Chairperson. I'm from Utenek, Kariga, Kagriwa, and we're part of the Nelson Mandela Bay regional structure. And Chairperson, I'm also from Sanko. Okay, but don't have- Let me, Enkosi sihlalo ndisuka ke eKariega eqhaqha ndingumhlali waphaya singumandla woshishino walapha ke kulo masipala. my name is Mzwendoda Johnson Kula. Mna ke ndingumzwendoda Johnson Kula. All right, Chairperson, here are the submissions. Let us thank this committee for having come down and reached out to the community. Yes, the concern is there about the short notices, but I want to state it very clearly. Sanko in Utenek did its best to, for instance, I got notification of where you've been before coming here. And in fact, encouraging us as Sanko community members to start preparing to come here. But again, let me emphasize, we did not have any of this. We should at least have had this, some day or two before coming here. And yayibulela qala ke ikomiti ngokuza kuthi ngokuzithoba ize kuthi when ndiyava kuthethwa ke ngesaziso esibesifutshane esiquphileyo kwabanye abantu kodwa ke thina kuSanko waseTinaka esisoloko sisaziswa ukuthi le komiti ikule ndawo ngoku ikweliphondo ngoku ikweliphondo ngoku kodwa ke nangona ke lona ixwebhu elisingalifumananga ndinqona ngase kuthi kanti ngesilifumene kuqala lona ixwebhu eli. Chairperson, yes, thank you once again for your submission. In fact, what you summarized as why there's this particular amendment that has been initiated. And, Sibulele ke usihlalo ke ngesishwankathelo asithe wasinika sona xa besichazela izizathu zoba kutheni kukho imfuneko yoba kubekho le nkqubo yokuhlonyelwa kwalo mthetho ukhoyo. Chairperson, it's vital. As you will have heard from the speakers before me, people are very upset about how things are being dealt with. It is as if black people, and I'm not being racist, it's as if black people are deliberately being left until the last minute before being brought on to very, very crucial, programs
that need to be dealt with by the country. And once again, I want to emphasize what you have done is very, very important. In fact, it's assisting us as was what we believe is termed as the sidelined community. Esihlalo okukhona mandibulele kakhulu ngendima enidlaleyo kodwa ke siluluntu ngakumbi abantu abantsundu sisibona sishiyelwa ngasemva kwizinto eziphucukileyo eziqhubekekayo sisoloko sicingwa igqibeleni kodwa ndiyafuna ukusho xa ndisithi thina abantu bantsundu asiba mhlambi ndifaka ucalucalo xa ndishoyo kodwa ke siluluntu olungathi luyalibaleka ngamaxesha athile kodwa ke zibulele kakhulu ngelinge endilenzileyo nokusihlabulisa ngezi ziphuhliso ke ziqhubekayo nendlela yokuzama ukusisondeza apho kwenzeka khona izinto kanye ngendlela ekwenziwa ngayo izinto. My comment just now, Chairperson, is clearly stating that we are not going to oppose this amendment. As far as we are concerned, what you as a committee are doing in keeping an eye on the actual structure at national level that is dealing with this particular, act. Ndiyafuna ukutsho ke elubala ukuthi asizimiselanga nakancinci thina singulo umbutho ndumeleyo ukuthi sisiphikisane nesisihlomelo nangona zikhona inqalabo esinazo ke ngendlela ngendima enidlalayo ekusebenzeni kwelicandelo kanye isebe eli ke lilo ke elize nezisiphakamiso zalomthetho. What we are saying is that inland communities should feel part of the entire process. And as you may correct me, Chairperson, but as one would be going through the documentation submission here, it would appear as if, those along the sea, right across the country, are those that may benefit, those especially who are landowners, who may potentially benefit out of the proposed changes. But we are saying, as Sanko, please ensure that the entire country, the broader communities inland should also see that they will also be part of the beneficiaries out of the entire process. Abahlali abaphaya embindini welizwe nabo mababandakanyeke babe inxalenye ke yezinkqubo xa benijonga ixwebhu eli ingathi lithetha ngabantu abanoxhamla ngabantu ingathi ngabantu abaselunxwemeni abakufutshane nonxweme okanye ngabanikazi imhlaba okanye abanini imhlaba yonke loo nto kanti ke nanqwenela ukuthi kanye ndiphakamisa ukuthi le nkqubo mayibandakanye wonke umntu esenxwemeni engekho selunxwemeni enomhlaba engenawo umhlaba le nkqubo wonke lo mntu mayimnike ilungelo nenhlonipho elinganayo nefanayo nokubandakanyeka okulinganayo nokufanayo. Chairperson, as I've already indicated, we are supporting the proposed amendments, but Chairman, please, as this committee, from what you told us, it would appear as if you are, proper and good guardians of how these excellent amendments should be implemented. And we are saying now, we'll be leaving it in your hands to take our submissions also forward and see where the correction should be. But the main aim should be, time should be essential. Why have we to wait so many, many years before you come up with such excellent proposals? Please ensure that the youngsters, the youth must, have that benefit, because as Sanko, okay, I'm speaking on behalf of Sanko, I see an opportunity for the country's economy to be changed so that black people, especially me, who's fighting for my land, once that land is given over to me, I'll be able to negotiate with you so that I can then, put up my gas industry and employ youngsters from this region, from Utenek, from Kerkut, from Grafrenet, and so on. Sihlalo ke njengoko sitshilo athi thina siyisanko asizuphikisa lo mthetho siyawuxhasa ngandlela zonke sisithi siwunikezela ezandleni zenu neyikomiti
ethemba ke leyo kuba ngendlela ubusithetha nathi apha kusinike ingqondo zoba ngathi nina niyikomiti ninayo indlela ephucukileyo enothi ke mhlambe ezisihlomelo zenziwe ngayo sithi ke thathani ke nazi isiphakamiso zethu sinethemba ukuthi nazidlulisela ngendlela efanelekileyo phambili nenze indlela elungileyo nolutsha lungashiyeki ngasemva kuxhamle kunye nabo bafuneke besalindele ufumana imihlaba yabo njengam ndisalindele umhlaba wam onothi ubuyiswe ndinejongo zoba ndiyomisa ishishini lam legas ndiqeshe ulutsha apho kulo mhlaba wam xa inothi ke ezihlomelo ziphumelele. Enkosi. Nam mandithathe lithuba ndizazise kuqala lo uthethayo nguOwen wakwaMankabane, ndiphuma pha kwa-Eastern Cape Environmental Network, also nakwa-Green Connection. Let me start by introducing myself. I'm Owen Mangabane from the Eastern Cape Environmental Network and also Green Connection. Nditsho ke ndibulise torhwana ku-chairperson ndingayihambanga yonke indlu ndithi kodwa ke inqanga nentsiba. Greetings to the chairperson and all protocol observed. Ngenxa yezi zizathu ziza kulandela ndicinga uba koogxaba abaninzi sebandulele noko apha ekuthetheni. Due to the following reasons that will follow soon, my colleagues have already echoed some. Igas siyayazi okokuba ayihlambulukanga. We know gas is not clean. Igas inxulumene nditsho kwa iziseko ezizayo. Andizozazi ki nitrogen oxides ngesixhosa niye nithi zintoni nanopollutants, but zizinto ezinxulumene kunye nayo kwakunye neziseko zayo. Gas itself, together with its compositions, I don't know the nitrogen in isiXhosa, but all that form part of the gas not clean. Ngakho ke sithi ayilunganga, ingakulungelanga, ingalulungelanga noluntu lwethu. It is not good, it's also not good for our community. Thina singabantu abalwela i-just transition. We are fighting for just transition. I-renewable energy ubheka phambili fanele kuba siqiniseke siyibone into okokuba fanele beyi-future yelizwe lethu. Renewable energy going forward should be the future of our country. Kuyo yonke ke lemicelimingeni ikhankanywayo sebetshilo koogxa bam uba asixhamli ntweni akwapho sithatha khona siluluntu nto nje ngoku kungcoliswa impilo le funeka siyiphilile umoya lo funeka siwuphefumlile. In all the challenges that have been mentioned by my colleagues, we are poor, we have nothing, and now this intention is to pollute the air that you are breathing. Siyanibulela ke komiti ngento kokuba nizile nasibonisa into kokuba ningumlomo wethu nyani pheParlamente xa i-executive kubonakala uba inezinye izigqibo ezingezinye nozithatha ngathi ezisingise ukusibulaleni. We thank you, the committee. It is clear that you are our representatives at Parliament when the executives deemed it fit to come up with such amendments which are also dangerous to us. Ndiyafuna ukuthi kukuziqhatha ukuthetha ngemisebenzi ezawucreatwa leli thuba ithi executive izani nalo kuthi. It is creating or giving us false hopes to think that this is going to create job opportunities. Nditsho apha endlini inoba ngu5% wabantu abanothi baphangela even kweli candelo kule industry inxulumene nale gas njoba silapha nje singabahlali. I mean, in this hall where we are, it might only maybe 5% only that can be employed by the gas industry. Not abanokuqesha tata kodwa ndithi ekusonokwenzeka ngoku sithetha baphangela khona kweli candelo. Oh, I mean that can be
involved in that industry as we speak. Okay. Now, ndiyafuna ke into kokuba sivumelane nini okanye sicebisane nini sibonisa nini umcimbi wentswelangqesho ayondlwane yanetha. Aso siqeshwa apha endaweni yoko kuzawuziswa abantu abanezi-special skills. Kuthiwe ngabo ekufuneka bengenile kuba bespecialize kwizikills ezithile. Kuyothathwa abantu ko-Russia, kuyothathwa abantu ko-Italy bengabe kufuneka bezosebenza apha. Yet le nto ibiziswe ukuthi kusithiwa mayibe sithi kufuneka beyipasisile. Xa kufuneka ipasile ngoku kuxhamla abanye abantu. The issue of unemployment is not a child's play. If maybe the opportunity for job will come, they will talk about the scarce skills that we don't possess. They'll get people from Russia, from Italy, and yet when the bill has to be passed, they come to us. Hayi kamalungelo mama nanyashwayo umhla nezolo. Bona bafeatureishi ababonakali kwandawo nditsho kulo business nditsho kwintoni kuthethwa njengabo ibe rhetoric emveni koko abacingi babanengqondo bayazenzela. I don't want even to mention the women's rights. Their rights are being trampled on day in, day out, but there is just their rhetoric of talking about the women's right, but their rights are trampled every day. Andisihla ke kule point ndizoya kuyogqibela. Ndithi asithethi ke le ngoba kaloku ugxa wami omnye beke wangena apha esithi ikhona apha benikhe nayishwankathela. Mhlawumbi kayininanga ingayila executive. Apha nalapha ndifumana i-challenge ngoba ezi zishwangathelweyo apha zezi whoever besenza le document acinge fana uba ngoku besinika thina banazo sizifumene izolo elinye acinge fana into kokuba zi-right kuba zisuta yena ngoba zizawuphumelelisa ezakhe ii-needs. Ibangeleke ngokuloo nto leyo sifumana uba no siyaqhathana apha okanye siyaqhatheka because umcimbi omkhulu nanku leli kule document siyifumana namhlanje. Kutheni sizayifumana namhlanje nje gcwele? Because even the document that I got the day before yesterday, there are some summary there that has been given there. I read the content thereof, but to me the content suits the author thereof because what we get today is not exactly in our favor. I-empowerish minister, i-empowerish minister, i-empowerish minister. Kuyabonakala kuba nanaba ningaphela ningenamsebenzi ngoba uminister uzawujikeleza ngesitulo phaa xa ecingile aphele efuna ukuzenzela. Ngomso nangomsomnye ngumntu kaminister ophethe ithenda. ETVini siyabona ngunyana kapresident, ngunyana kazibani obanjwayo ngoba i-50 million tenda imkile. Asiyazi imke njani na. Akho nomnye koko kafika ivena apha ekuhlaleni kuthiwa kuyobanjwa umakhelwane kutyiwe imali karhulumente. Ityiwa kwaphaa kubaphathi nabenzi bale mithetho. It is only empowering the minister. It empowers the minister every time, even you might even lose your jobs. And the next day you see is the son of the president who's in charge and so forth, or the son of the minister. As you see on TV, the son of the president appears for 50 million that disappeared and so forth. And somebody's else's son might be in charge if the minister is given such a big responsibility or power. Xolo Jebe sendizokuhla nkosi yami manditsho ke ndithi makhe kujongwe i-fishing communities apha kwi-coastal line kujongwe i-coastal populations ngabantu balomcimbi nabo abo ndibalo Port St John so Port Edward obani apha elinxwemeni ukugudla mabakhathaleleke baphila ngentlanzi. Uzawubheka ePort St John's uza kuxelela umama waphana ena 15 years athi andiyazi enye into kodwa ndazi ukudiva ndiyobamba noba yiprawn noba yintoni ezantsi emanzini ndiyayazi noma ibanjwa xa kutheni na uzawutsho la mama. Yet sifuna ufake oil negas ngoku emanzini sithi ezantlanzi maziyephi ziza kufa okanye zizawurelocate ngapha kwakuzuphileka elwandle ezantsi kanti aba bantu bondla intsapho bafundisa intsapho ngalantlanzi kolalwandle. Let us pay more attention to the coastal community, the people staying there. In Port Edward, Port St. John's, if you can go there, you will meet a woman of 50 years who will tell you that the only thing she knows is to dive in the water and catch something, whether it's a prawn or a fish, for getting her for feeding her family. When now you talk about bringing gas and oil or drilling gas and oil from the ocean, what is going to happen to the marine that is there? It might relocate or it might even die. Mandihle ke sihlalo ndithi beningunumber 4 ufika apha kwindlu yonke kodwa ke ndiyakhala ngoba abanye bogxa bami endihamba nabo bakweliqela ubuse ulixolisele bafike late. Ndiyafuna ke into kokuba kwi-organizations esiphuma kuzo
singabethwa ibe ngathi sixokile. Thina yonke into siyenzile kwangethuba okokuba abantu bazofika apha ngoba itransport kuthiwa ivela kune eParliament ayifikanga ngethuba ke kwindawo ezininzi. Yingakho uzawubona abantu befike late. Ndixolisela ke abantu abalapha abakhokheleyo kwindawo okanye kwimibutho abakuyo ukwenzela ibingabi ngathi ibiluxanduva lwabo ibizithenda zaseParliament nonoteksi thina ke ibiko kwethu kokuzapha sizokuthetha esicinga uba kusibaleke. Mandihle ke ngelithi asiwusapoti lo mthetho sihlomelo. Enkosi. Thank you, Chairperson. I was the fourth person to arrive in the venue, and some of my colleagues were one of those who arrived late, but the fault was not on their side. We were informed that Parliament has organized transport for us, but it's the taxi industry that failed us, that did not arrive in time. So I also apologize on behalf of those who arrived late. We, as this organization, we do not support this proposed amendment bill. Let me take this opportunity to say greetings to you, Chairperson, and all protocol. Mandithathe elithuba ndibulise usihlalo wenhlangano. My name is Menzi Mduma. Igama lami ndinguMenzi Mduma. I'm a community member of this Nelson Mandela Bay. Lungu elisuka kubahlali balapha kwimetro iNelson Mandela Bay. Kwa Ward 14. I'm coming from Ward 14. Before I add my submissions, Phambi kokuba ndifake igalelo lam apha kule ntlanganiso namhlanje, I would like to tell or ask you, Chair, that after we have added our submission, we will not experience what we had experienced recently. ndifuna ke ukubhenela kuwe sihlalo ndithi emva kokuba siwafakele amagalelo ethu ibingangaske singajongani nebesikhe sajongana nako kwilixa elingaphambili. That people submitted on the issue of land expropriation, but instead we had something else other than what the communities. Abantu bawenzile amagalelo kumthetho ubusanda ukuqwalaselwa ononto kenza nohlengahlengiso lomhlaba, kodwa kwingxelo esiyifumeneyo asifumenanga oku abantu abebekufakile njengoko besizile apha kwinhlangano yelo hlobo. Before operational licenses are issued, Phambi kokuba kunikwe abantu amaphepha mvume okuba mabasebenze ngeli shishini, companies must clearly outline disaster management regulations iinkampani mazicacise ngokuphandle imigaqo nemimiselo enento yokwenza nokulawulwa kwentlekelo for surrounding communities in the event of gas leak or other unforeseeable disaster. ukuze kubekho ukukhuselwa kwabantu abahleli kuloo ndawo kuzosetyenzwa kuyo ukwenzela bakhuseleke xa kunokwenzeka intlekele mhlawumbi yenziwe yirhasi okanye yenziwe yioil. They must also outline environmental protection and rehabilitation processes. Funeke bacacise phandle inkqubo eyawuthi ilandelwe enento kwenza nokumiliselwa kwayo yonke inkqubo ethi iphakanyiswe. Companies should be able to demonstrate that their activities will not intensify environmental degradation. Funeke amashishini iinkampani aqiniseke into yoba ngaba ayithetha ngokuphandle enika ingqiniseko yokuba ngaba okusingqungileyo akuzuchatshazelwa koko kuzawuthi kwenziwe. And climate change and their carbon footprint will be accepted standards. Kwaye ke funeke etshintsho lwemimoya lento kuthiwa yi-climate change nayo iza kuba kwiqondo elamkelekileyo. We do agree with the bill recommended provisions to empower NESA as stipulated in the amendment. Siyayixhasa kwakhona isolotya elinento kwenza nokunika amagunya kaNERSA njengoko kubhaliwe apha kumthetho lo umthetho sihlomelo. We agree with section 26 compliance notice. Siyamxhasa kwakhona isiphakamiso esiphaya kwicandelo lwamashumi amabini anesithandathu section 26 which proposes a minimum penalty of 2 million rand. Eliphakamisa umdliwo wezigidi ezibini 2 million Per day for breach of compliance. ngimini kulowo othe wophula umgaqo okanye imimiselo emisiweyo.
However, the act must have category A and category B companies. Bekumele uba umthetho uyilwayo lo unawo amacandelo amashishini, umzekelo kubekho amashishini akucandelo A, amanye amashishini abe kucandelo B ngokobukhulu bawo. Category A companies should be small businesses and entry-level companies should be exempt. Amashishini apha kwicandelo A funeke noko ibe ngamashishini amancinci asakhulayo, Who should be exempted from the minimum of 2 million rand. penalty. ekumele uba noko lo mashishini angahlawuliswa umdliwo lo wezigidi ezibini. Instead, they should be put under guided and supportive probation. Funeke kubekho nje inkqubo eyawuthi ilandelwe apho bazawuthi babekelwe iliso ngeenjongo zokunikwa izakhono ezifanelekileyo. And supported probation for 5 years, and where there is no improvement, Baxhaswe kangangeminyaka emihlanu kodwa uba ngaba akukho mpucuko kolo kokubekwa iliso kubo, NESA should reserve the right to revoke the operating license. uNERSA makanikwe amagunya okuba ngaba angayivumi, angabaniki, angayipasisi isicelo sabo sokunikwa iphepha mvume lento kuthiwa yi-license. Category B companies should be big businesses. Amashishini akucandelo B isenokuba ngamashishini noko amakhulu, Which should be subjected to 2 million rand proposed fine. ona noko angajongana nomdliwo omalunga nezigidi ezibini ngenxa yoba emakhulu. As I conclude, considering the fact that guest industry is Xa- in the country, Xa ndivala ke sihlalo njengoko ishishini elirhasi sele lingenisiwe apha elizweni lethu, is still infancy phase, therefore a lot of things are in nation stage. eli shishini noko lisasungulwa kuseseqaleni, ngoko ke kusekuninzi ekusafuneka kufundiwe kuba izakhono azikabikho ngokwaneleyo. The bill should outlaw the use of labor brokers and contractors. Umthetho oyilwayo lo funeke ubeke bucala ukusetyenziswa kwabantu kuthiwa zii-labor brokers. The law should compel all companies to be, people to be employed on a full-time basis. Funeke umthetho oyilwayo lo unyanzelise onke amashishini ukuze abantu baqeshwe isigxina. Lastly, Okokugqibela, giving the minister additional powers to make certain decisions. ukunika amagunya athe chatha umphathiswa ukuze enze izigqibo ezithile. As we all know how arrogant our minister together with executives Njengoko sisazi ukuba noko umphathiswa wethu ngelinye ixesha uyathanda ukuba abe nentamo engathandi ukujika, namanye ke amagosa nabanye ke abaphayana kwisigqeba esilawulayo. As such, we reject those powers. Thank Noko you very lo much. magunya anikwa umphathiswa siyawakhaba wona, makangawanikwa. Thank you very much. Siyabulela kakhulu. Mandibulise National Parliament. Greetings to the National Parliament members. Ndibulise kuwo bonke abantu abalapha. Greetings to everybody in attendance. Okokuqala mna ndinguzamile. My name is Zamile Futa. Ndiphuma ka Ward 54. I'm coming from Ward 54. Ndilelungu ke lesanko. I am a member of Sanko. Uba lapha ke ndizowuzisa ezam izimvo. I have brought my own inputs or my own comments regarding the bill. Andizanga uzisa izimvo ze collection. I am not here to bring the collective comments from my own organization, Ngoba i-collective khange i-consult eqala. because the collective that is my organization was not consulted first before this session unfolded. Ndiyacinga nje basilapha nje size ngesihlomelo sebill. I think as we are in attendance here, our purpose of being here is to participate in the amendment of the bill.
engakhange sibekho ngeli xesha besenziwa kuqala. We were not participants when the bill was drafted. Masenze ke umbulelo ke ongazenzisiyo kumalungu eParlamente We alapha namhlanje. are grateful for the members of parliament who came and graced this occasion today. Siqinisekile babe silibaleke kakhulu singabantu abalapha ezantsi. I am sure as people who are in these areas, we have been forgotten maybe by the powers that be. Njengabantu ke mhlambi bekuthathwa ba akho nto siyazi. As people might have a perception that we are ignorant or we are not well informed about certain issues. Urhulumente wethu olawulayo ixesha elinintsi uzenzile izinto engakhange consulted thina. The government in power has done or has taken a lot of decisions without consulting us. Nangoku people. nangoku uza kuthi ngesihlomelo. As you are coming here, you are only bringing us this amendment for us to participate. Adiqinisekanga ke okokuba le ntlanganiso intlanganiso yokuqala neyokugqibela kuthi. I am not sure whether this is the last meeting that you are conducting with us. Apha kaloku njengoba ingu-national parliament olapha ndiqinisekile okokuba funeke kuconsultwe i-national organizations ezi size ngazo apha. As you are here as coming from national parliament, I think there is a need for the consultation or the involvement of also of national organizations. Ngaloo mazwi ke ndicela ke kuba urhulumente aconsulte kuzo zonke ii-offices eziphezulu zethu. I am appealing to the government to make sure that they consult all our offices as Babenditshilo okokuba le bill befanele kanti ilele noba iveki phaa kuthi siyifunde kakuhle sizokwazi uthetha namhlanje. as I have indicated that we were supposed to be given the bill at least for a period of about 2 weeks so that we can be able to read it, to engage in it, so that when we come here, we will be able to participate meaningfully. Kodwa ke ndiqinisekile okokuba ii-leaders ezisepalamente zikhethwe sithi sazithumela phaa. But I am sure the leaders that are in parliament are representing us as we have elected, as we have voted them to be there in parliament. Besizikhethe ke ngozithemba njengoba sizithumela phaa epalamente. We trusted them when we elected or we voted for them to go to parliament. Sizawucela ke njengoba sezenzile ziconsulta thina apha ezantsi zezenze njalo kokoko noba kwinto zizawulunga ngoku. I am appealing to them so that as they have already done, they must make sure that they consult widely. I hope that things are going to be right going forward. Ii-colleagues zam ebezilapha ngaphambili yho ziyithethe yonke ayikho into endinoze ndongeze kwazaa nto bebezithethile. Speakers before me have covered me in that they have touched a lot of issues that I was planning to raise in this meeting. Eyam nje kukucela ukuqiniswa ke kwe-safety for abantu bakuthi. Mine is just to comment or to request that we need to make sure that our people are safe in whatever thing that you are doing. Siyaqiniseka okokuba kukho iproject apha ezikhoyo I understand there are projects that are in place, ezifana noMangquga like Ngquga. esasiqinisekiswe ngazo okokuba kuzawuphangela wonke umntu. When we were given promises that a lot of job opportunities will be available for people to get employed. Kodwa basithetha nje namhlanje But as we speak right now, kukho abantu abahlala kwi-backyard zethu abasuka kwamanye amazwe abazosebenza apha. there are people who are coming from foreign countries who are working at Ngquga. Abantu abasengquga abasisincinci. People who are coming from Ngquga are only a minority when it comes to the employment there in that area. Xa sithetha ke ngegesi sithetha ngento eyingozi kakhulu. When we talk about gas, we are talking about something which is dangerous. Sizawucela ke xa ijongwa yonke le nto kufuneka kuphungulwe amandla wokurhaxa abantu bonzakala abantu. When we are dealing with the gas, you need to take into cognizance the fact that the gas at times might suffocate people. Basithetha nje sisengxakini yento kuthiwa yi-COVID. As we speak right now, we are facing a challenge that is COVID is, Esingayazi noba iphuma phi noba iza njani. we don't know where it comes from, we don't know how is it spreaded throughout.
but ibabulele kakhulu abantu bakuthi. It has killed a lot of people in our area. Asinqweneli ke ukuthi ke urhulumente xa ezawufaka le gesi kuzawufa abantu abaninzi. We would like to experience a situation where when gas is introduced in our own area, a lot of people die because of the introduction of gas. Sifuna aqiniseke kokuba uzakhusela okokuba abantu mabasinde ekuphefumleni bongonzakala. People, the government must make sure that people are safe so that they are not suffocated as a result of gas. Siyayazi sinabantu bakuthi apha bebesebenza ezimine. We know we've got our people who are working in the mines. Babanjwe zigesi babamba igesi yonke le mihla. They were okuba affected bebanjwe zigesi. by methane and syphilis and all those diseases that affected them from the gases from the mines. Kwathiwa bazawunceda bakancedwana namhlanje. There were promises that they will be given some assistance, but up to now, nothing came forward. Sinethemba ke iparlamente xa isithi malihlale phansi nizawuhlala phansi. We hope that Parliament, as you are going to engage on the issues, Kodwa siqinisekile ukuba ukhuselo luzaba khona. I hope that at least safety and security will be key in everything that you will be doing. Ebulela. Thank you very much. Thank you, Chairperson. Mandibulise ke kuwe mhlali ngaphambili. Greetings to Chairperson and the entire committee members. Andizoba mde. I'm not going to take a lot of your time. Ukuza kwisihloko esindize ngaso apha. I am going to raise the issue that is in front of me. Maniqale mina ke igama lam My name, nguSiphiwo Khoyifani. I am Siphiwo Hoye. Khoyi. Hoye. I come from Motherwell, Ndisuka eMotherwell. kwa Ward 58. Ward 58. Apha mhlali ngaphambili besike safikelwa nguPlum, Mr. Plum. Mr. Plum happened to pay a visit to our area, Esichazela ke ngale bill. explaining everything that relates to the bill. Simbuzile ke imibuzo Mr. Plum. We posed a lot of questions to Mr. Plum. Akakwazi ke uphendula ezinye ke Mr. Plum. Unfortunately, he was unable to respond to all the questions that we posed to him. Wathi ke sifumane ke impendulo apha eNangoza Jebe. He said we are going to receive responses to our questions Silandela in this ezo session. zinto ke mhlali ngaphambili. Silandela ezo zinto ke mhlali ngaphambili. We are making a follow-up on the promise that we are going to receive answers from this session. Ngoba kaloku sinengxaki apha ekuhlaleni. Because we are facing some challenges in our own environment or in our own society. Indlela esihlala ngayo sihlala phansi siphefumula umoya ombi. We are inhaling a bad air that is affecting our health in our own environment. Xa ke ngoku siza ukuthi samkele into ezakwenza wes umoya esiuphefumulayo ungabi right. If now we can accept the gas that is going to be introduced, at least it's going to contribute or it's going to affect the air that is already bad. Ithi ke lonto siyakuba siyazibulala. It will seem as if we are killing ourselves or we are committing suicide. Lilonke ke ithi ke isihloko sami asiyamkeli mhlali ngaphambili le ndaba yale gesi. My position, Chairperson, is as follows. We do not accept the bill that you have brought for these following reasons. Okokuqala senza isihlomelo kwinto esingayaziyo ba biqale phi. You are bringing an amendment to something that we don't know where and when was it initiated. Okwesibini mhlali ngaphambili. Secondly, Chairperson, Into yokuba eMotherwell ebesechilo umhlali umgxa wami apha. the previous speaker has already alluded from, I'm referring to the area called Motherwell. Esithi sixakene nekurha We eManhlaba. are facing challenges related to Kucha.
kwathiwa ikurha mayibe khona eMotherwell. Kucha was proposed that it must be established in Motherwell. Singayazi ba ihamba njani na. We didn't know how is it going to be presented to us. Yabifikile yamosha kwagula abantu. There was a lot kwaqhekeka of damage. izindlu, People got sick because of Kucha. kwaqhekeka nezindlu. Even our houses were affected, but they've got cracks along the way. Asayazi masiyephina wabaleka urhulumente akahoya. We didn't know where to go, and our government, unfortunately, didn't pay attention, and we were neglected. Recently Kutshanje, kublowa ilwandle eli kuthiwa kuzawuyiwa kulo kokukhangelwa legesi. The Ingaba ke ocean ngikuthina was really violent. That is the ocean where there's a narrative that we're going to extract gas from under the ocean. izawubekiselaphi ke ngoku xa kuzothathwa igesi. How Kwale- much damage will be when we go and frack gas under the ocean? Le gesi if bandinonikhumbuza before singene kule government intsha. Let me remind you, before the current government was in place, Ithi yegesi yile yayisibetha amehlo atyumke. we were fired by tear gas during those days of the struggle, which was really affecting even our eyes. Now xa ke ngisizawuvumela lena igesi If ikwazi now ngehlobo. we allow the introduction of this gas that you are bringing with the bill, Izabekisela phe esifubeni zethu. how far is it going to affect even our chests? Okwesithathu mhlali The ngaphandle. third point, Chairperson, Izasuka from one place to another place. it will be transported from endawo kwenye indawo isiya kwenye indawo. Xa ke ngoku ibhabha mhlawumbi imuva ngeplane When- yagqabhuka la plane izawubenza ntoni apha ezantsi kuyo? If now the gas is transported by means of an aeroplane, Na- maybe there's a disaster, the plane catch some fire up. How much damage will be experienced by the people on the ground and also the environment? Naxa ihamba nale traka yagqabhuka yagilana le traka kunye nezinye imoto Even ya-explode, if izawuthini? it is transported by big trucks, if it happened that there is an accident, what will be the effect in terms of affecting us as people who are closer to the area where the accident took place? Into ethetha into yoba ke ngulo rhulumente wethu That means our government akabakhathalelanga abantu bakuthi. does not care. Ikwanguye mos ozibulalayo. It's the same government that is killing itself, Ngoba ngomso nangomso omnye uzafuna kwa aba bantu mabamxhase. because Babe ku-ex. tomorrow you will be expecting the same people to provide support to you. Siyacela ke kuni izikomiti. I'm appealing to you, members of the committee. Kaniyomxelela kogwede into makakacingisise kakuhle. Please raise the matter with the national minister so that he can really think otherwise regarding the proposed amendment. Ngoba ingomso likhona. Because Xa we have- sizabulawa kwanguye ugwede. We Uzavotelwa ngubani are ingomso? really expecting a future. If now the national minister is aiming at killing us, who is going to vote for him to be in power again? Enkosi kakhulu. Thank you very much, Chairperson. Hello. Okay. Wanibulisa mchana. Chairperson, Sihlalo committee, welcome to Egqeberha. diyakwamkela apha kule dolophi kuthiwa yiGqeberha. You can feel the energy ba useblawa ngoku. You can feel the energy that now you are in this area. Before I introduce myself, Phambi koba ndizazise, allow me, Chair, to acknowledge ndivumele sihlalo ndiqaphele ndazise amongst the audience here,
Phakathi kwabantu abalapha namhlanje there are three categories of people that I notice. kukhona amacandelo amathathu endithe ndawaqaphela. One, Elokuqala, you would know Port Elizabeth uyakwazi uba has iGqeberha produced a national captain in Springboks, and we are World Cup holders. sivelise obe yikokheli yeqela lerugby. A precursor to that, we had Kwakhona xa ndisengeza apho the one and the only black gold medalist that brought glory in 2009. ngo-2009 omnye omnyama othi weza nodumo lokufumana imbasa yegolide. By the name of Mr. Zola Yeye is amongst us. Igama lakhe ongumnumzana uZola Yeye ulapha phakathi kwethu naye. Two, we Okwesibini, have political activists sinabo ababezi ngamatshantliziyo kwicala lezopolitiko who were with us during the dark days, ababe kunye nathi ngethuba lomzabalazo, who were chased and incarcerated and tortured. ababethe bafumana ukungcutheka, bafumana ukubanjwa bevalelwa, bafumana ukwenziwa I zonke izinto ezibuhlungu. recognize you, Comrade Janet. Comrade Janet is there. Ndicela ukwazisa uqabane uJanet ukhona naye apha phakathi kwethu. Last but not least, Okugqibela, one of my business mentors omnye ke osoloko endibeke iliso kwicala from the lezoshishino township, the Apha- dusty streets of Udnik, aphayana eTinarha, Etinaga, Mr. Stephen Tondolo. umnumzana uSteven Tondolo naye ukhona phakathi kwethu. Now let me introduce myself. Mandazise mna ke ngoku. I'm Khanti Lamani, NguXhanti Lamani residing at Ward 14. kwaWard 14. I will be speaking on behalf of a maritime business chamber Ndizawuthetha egameni leMaritime as Business the Chamber deputy chairperson of that chamber. ngosekela sihlalo ke walombutho walonhlangano. The chamber was established in 2016 Yasekwa ngo-2016 precisely because other chambers are generic. kuba ke amanye ke noko We akhalela specialize wonke. in the marine space. Thina siqaqambile kakhulu kwicala lemarine kwezaselwandle. Because the coastal stretch of South Africa is 2,300 kilometers. Kuba unxweme lwaseMzantsi Afrika Of that, lulonke 2,300. 800 kilometers is here. in the I-800 Eastern Cape. kilometers ke ilapha eGqeberha. So I represent that constituency. Ndimele ke eso sigqeba. We are from a generation Sisuka that fought for what is happening today. sisuka ke kwisininzi abantu abebelwela okwenzekayo namhlanje. This participation that we are interacting with, we must interact responsibly. Xa sithatha inxaxheba apha funeke sithathe uxanduva. I want to declare upfront, as a maritime business chamber, Njengabashishini kwicala lezasemarine we are sensitive to environmental. siyayiqwalasela kakhulu into enokwenza We want nokusingqongileyo. to create a balance between the natural resources and what we have. Sifuna kubekho ukulingana phakathi komveliso yendalo kunye nokusele sinako. And within that context, we must be able to face one of the pandemics is Kulo poverty. mxholo ke funeka sijongane ke nomnye ubhubhane. 43% of that pandemic is poverty. I-43% ke yalo bhubhane ke yindlala intlupheko. And the unemployment which affects the African child. Nqaba kwimisebenzi yokuchaphazela kakhulu umntana waseAfrika. That 43% of the unemployment in 43% the African child resides in our township. Yabantu abangenamisebenzi bafumaneka apha And as kwii-townships zethu. small business, we have a responsibility to create those jobs. Singoosomashishini abancinci funeke sidale amathuba emisebenzi ukulungisa loo meko. As a chamber, Njengathi ke siphayana kwichamber we have those black expertise. sinazo ke izakhono esinazo ke kubantu abamnyama bethu. And we have one message to the environmentalists. Myalezo mnye siwunika kwabo bajongene nolondolozo lekusingqongileyo. Let's create collaborations and create sustainable Makubekho businesses. ubambiswano, makubekho kwakhona ukugcina ithuba elide kumashishini esathi siwaqhube.
Chairperson, we are making our oral submission as a chamber, but we will make written submissions. Sifaka ke iziphakamiso zethu ngomlomo kodwa ke sizawuzenza iziphakamiso sizibhale phansi What we sizithumele have picked ekomithini. up, what we have picked up is Esiqapheleyo apha kwakhona what the bill seeks to change. umthetho uyilwayo ufuna ukutshintsha. There is a pointer there which says it updates the acts to ensure full compliance with government's triple BEE. Kukho inqaku pha elithetha ngoba urhulumente uneenjongo zoba We athobele need to kakhulu unpack imithetho those. ukwenza ne-BEE, BBEE. We need to unpack those and create that value chain. Funeke ke siyicacise siyibeke elubala uba ithetha ukuthini na ke elo nqaku elo solotya. That will benefit our members. Elo lawuthi ke lixhamlise amalungu ethu. And that will change the face of our township. Elawuthi ke litshintshe imbonakalo yeelokishi zethu. Our townships are engulfed with debt, Amashishini ethu iilokishi zethu Crime. zikubumdaka ulwaphulo mthetho. and a level of apathy amongst people. Our people are despondent. Abantu bethu enyanisweni bahlele lusizini. The most painful part is the youth. Endivisa kabuhlungu kakhulu ke abachaphazeleka kakhulu lulutsha. So when we unpack the value chain, we look at the transfer of skills. Funeke sijonge ke ukuthunyelwa kwezakhono xa sijonga ukuxhamliswa kwabantu abamnyama njengoko isolotya lisitsho. And youth plays that important part. Abantu abatsha badlala loo ndima ebalulekileyo ke kwelo nqanaba. In your amendment, what the bill seeks to change, Kwakhona lo mthetho uyilwayo ufuna ukutshintsha. much as we might not agree the powers that must be with uMinister. Sinesenokungavumeli ngamagunya athi umthetho mawanikwe umphathiswa. But we need to set checks and balances. Funeke sijonge sivula amehlo sibeke iliso elibanzi kakhulu. And the public participation is part of those checks and balances. Intatho nxaxheba yoluntu yenye into ebalulekileyo funeka sinike ingqwalasela. And you as the representatives of the people in parliament, Nina njengabameli babantu epalamente you need to double check on that. funeke niyiqwalasele niyivulele amehlo ke oko. I don't want to take long because Andifuna thuba lide. some of my colleagues will come and add on what I'm. Abanye oogxaba bazathi bengeze koku ndikuthethileyo. But one speaker has alluded to the new entrance to the industry, Esinye isithethi sithethile ke ngabantu abasha abangenelayo where you'll kwishishini. find licenses and acquiring of those licenses are too Jongene steep nabantu for abafumana us, ilicense nendlela yokuzifumana. are very steep for us. Kukho ubunzima esidibana nabo xa sijongene namaphepha mvume. And we must be participant in those areas. Funeke sithathe inxaxheba kakhulu ke nalapho kulo nkqubo. On behalf of the Maritime Business Chamber, Ngameni ke lo mbutho i-Maritime Business Chamber. we welcome this opportunity and we would love to participate further. Siyafuna uthatha inxaxheba kwitulo elizayo. Enkosi. Thank you very much. Okay. Masibulele kwabasuka apha. Thank you very much to the participants. Andinalungelo futhi andizuzama nokuthi ndizenze ube nalo. I don't have a right. I don't want to seem as if I do have a right while I don't have one. Ukuphendula kwi-comments zalapha utata To respond to the comments. Khona utata othi kuthiwe uzofumana impendulo apha. There's a speaker that said he's expecting responses. Sizomamela. We've come to listen here only. Cha. That is all. Sichaze ebhekene nathi. We'll explain what is related to us. Yabona ke khona into endifuna ukuchazela abantu. I would like to explain this to the people at large. Yabona ibhlungu umuntu uthi xa uhamba endaweni It's painful when you leave a place, uva abantu bethi ingoma eyi-1. you people sing the same song. Cela ngoku kusukela ngoku aba balapha People who are here now, baxelela ababo uba siya eWestern they Cape must inform people uqala in Western Cape. emva kosuku langomso After tomorrow, siye eWestern Cape. we are going to Western Cape. Andizuyenza ke lento ukuxabanisa abantu ne-organizations I would zabo. like to create a conflict between people and organizations. Yabona apha ndiphethe ii-letters I've got letters ezibhale that urhulumente were directed to government, orhulumente beprovince provincial governments, legislatures. and the legislatures. Okwesibini Secondly, zibhalelwe oomasipala they are referred direct. to municipalities.
Okwesithathu Thirdly, zibhalelwe andizubiza ezinye organization they are referred to ezikhona other apha. organizations that are present here today. Ileta yokuqala ephumileyo iphume sithetha ke ngokwi-provincial The first legislatures letter, and municipalities. Ihambe nge-7 kaDisemba. it was delivered on the 7th of December. Siqale i-public hearings We started these sessions in eNelspruit, Mpumalanga, Nelspruit is the area, November last year. in November last year. Now, if organization yam If my organization ibikhona eNelspruit okanye was eWitbank, Nelspruit or in Wipeng, yakhona ekuruleni, Was yakhona eKuruleni, eTshwane, and yakhona eThekwini, yakhona Durban, eMpangeni. and in Bangini. Surely ingxaki masijonge apho ke Let kuthi. us look at the problem inward, Kodwa ndiyanigaranta, but I can guarantee, yani nina kwi-head offices zenu go to your head nibabuze offices into and yobana ask them andizange niyifumane whether they incwadi didn't receive any okanye- letter. including le document Even the document that you're andizokuba complaining banene about. ndinijongile kukhona endizifakileyo mna ngokwam I have kweli submitted basi. others myself to people that I know. Abanye bayakontaktwa personally Others are contacted ngokwe-provinces. personal according to provinces. So masiyicheke kodwa Let into us engaze check. ndiyenze kukufika apha ndithi wena i-organization yakho yayifumana I incwadi cannot ngemini come and ethile. say your organization received the letter on such a date. Enye mandiyichaze khona Another into ekuthiwa thing- cooperative governance Kukho le nto kuthiwa kurhulumente which means ngobambiswano. sisebenza sonke. We're working together. Yabona kukhona bathi eMotherwell Let me say in Motherwell, ubani usichazele ngale a bill. person explained about the bill. Athi omnye ndisuke ezwide. Others will say, I'm coming from Oh, Zwide. notata omnye athi suke eUtinding. Or Ndiyaqala Utenhage. mna ukudibana It's the nale. first time that I'm receiving this bill. Izoba nzima. It will be Xa difficult. sibhalele oomasipalathi When you write silindele phaa municipalities, koomasipala kuba khona into ekuthiwa yi-public participation There is what is section. called participation section in municipalities. Kodwa ke siyafunda nathi njengoba sihamba. We are learning as we are visiting various areas. Kuzofuneka sibone uba sidibana sixhumana kangakanani nabo bamasipala xa We need to sisiya check khona. how So do we that babe communicate with ne-role. them, so that they can Kodwa have you a can role. imagine wena kuthiwa uyabizwa i-ward councillor yakho ayikubizanga. Your ward councillor didn't call you. Umeya wakho Your mayor didn't akakubizanga, invite uspika you. zange The akubize, speaker didn't usuka invite umntu you. ngapha yabona abanye babantu sihlala nokuhlala eKapa We don't stay in Cape asenayo Town. nendawo We yokuhlangana. don't have a place in Cape Town. We don't Kwenzeke have a lokho place. okwenzekileyo asinayo indawo There's a yokuhlangana. disaster that happened there. I'm not going So- to go there. Andiyazi nisazama nami ukucinga uba yeyiphi I'm indlela trying to esingenza think ngayo which way nyhani can we make sure that into ifike communication ebantwini. is Ngoba kaloku xa successful. ubhalela umasipala When you write bathi ubhalile municipality, kodwa ndizoyigxeka ngoba kwezinye indawo I want even apha put the blame e-Eastern in Cape Eastern Cape. basebenze kakhulu abanye They work oomasipala very hard at the municipalities. ii-public hearings. Conduct public Thina hearings. sizisa umthetho We are kubantu. bringing a bill to the people. Now uba umntu ifikile enkosini ndenza umzekelo. If Ifikile it happened to enkosini go to the chief or to inkosi the- yadicide uba hayi and the chief ndibiza abantu decided bam that yiyo we kaloku call ezawuthi people- hayi ngemini ethile kuza abantu He will inform that abazosichazela. people will come. Nalapha xa a particular sibhala day. asikwazi thina uyongena iwadi newadi We okanye can't go singene ward ayingomhlaba after ward. wethu That is not sonke our siyabhelela. It will seem as now we are looking So down at other masixolise people. uba ke kushuthi We safuneka apologize for siyojonga eyona ndlela esingenza We'll ngayo go back and look at izinto which zikhawuleze measure zifike can we ebantwini. make sure that at least our communication is efficient and effective. Okokugqibela kule nto ayini The last khona point, bathi nithi asitsho nix. we are saying nothing about the bill. It is not our proposal, this one. Ayizoziphakamiso zethu ezi zikulo mthetho uyilwayo. These are proposals from the department. Zisuka esebeni. So let's try. We are not going to give any answer on that one. Asuphendula ke apha kulo mibuzo lolo hlobo. Ndicela nalento ke man ngathi kuyonakala kwenye indawo. There was something that nearly happened. Xa Appealing xa to you. ulapha silindele uphakamise isandla. When you are here, you expect people to raise your hands. Sizakukhomba ngoba We will acknowledge you kufuneka ulishilo uluvo lwakho. so that you can Kodwa air your siyacela ke, voice. andizotsho kodwa nami bendicawa kwenye indawo. Happen to get some. Ukuze siguqweni uza ngoba ubethwe lilizwi. When you come forward, Asikafike ngokulanda ulindi usisukukhombe. we didn't have the Uzokwazi opportunity ukuza so they can esitulweni. come and raise your concern here. Please Because raise your hand first. uba ngaba singenza loo nto le kushuthi wonke umuntu angavela azisukele nje ahlale Everybody esitulweni. will stand up and Nomnyango come uhlale esitulweni. Sicela nje laa ntloniphano nje sinayo. At least we need that order.
People must raise their hands. Andinaso isizathu sokuba I've ndingamkhombi got noba no reason ngubani not to olapha. acknowledge everybody who is here. Wonke umuntu unelungelo Everybody lokuthi has the simkhombe. right to Hayi come and ngizobuyela kuwe participate. tata masiqale ngabangekazi. Ni-priority yami yokuqala bendithe Let's utata prioritize lona. people who didn't come. Kubekhona umama laphaya. Another speaker in that corner. Natsu iskipa esimnyama. The one wearing a black t-shirt. Nako omnye emva. Another one at the back. Nako fake umnqwazi. The one Awume wearing a John hat. masime nje isandla sakhe. Yimatata sisafuna ukuqala sigqibe abantu. Kaloku ipriority please masinike raise abantu. our hands. Siyacela please sinikane ixesha. Kukhona utata lo ufake iphethe unxiba iskipa esimhlophe. The one with a white t-shirt. Yes. Kube khona naku tata. Kube khona umama Gentlemen pha. and Ningixolele kuba nibone ngathi ngumama kanti utata kanti ndathi ngutata kanti ngumama ningixolele I might make a distance. mistake between a woman and a man. Please bear with me. Nasi iskipa esibomvu pha ngemva. The one wearing a Shota red shota t-shirt. ngaphi? How many are left Naku now? tata ke faka icap The sakhe. gentleman with a cap. Yeah. Masa ugqiba sawubona kasibuya maku tata lo ufaka icaps. Let's give a chance to the Lo gentleman isile wearing a check cap check. with a check shirt. Sabuya sithethe ke yase Great Centenary bahlala. We will come back with regard to the issue of the Great Centenary. We used to sit up there in the gallery. That is the procedure that we need to follow going forward. Greetings all. Bulisa wonke umuntu osalapha entlanganisweni. Ngusabelo lo Nkuhlu Sabelo Nkuhlu is my name. from company Petroma International. Petro Mining International is my company. Ndingumhlali walapha eNelson I Mandela. am a resident from Nelson Mandela. I welcome the platform to engage Glenda Gas to Power. Ndiyalamkela elithuba ndilifumanayo lothatha inxaxheba apha kule nto lokwenza nerhasi. And we appreciate the context ye energy mix explore. Thanda kakhulu ke nokuxutywa kwamandla esikubonayo apha kulo mthetho uyilwayo. Le company ke ndisuka kuyo, we have been in this space for probably 18 years My in the company petroleum chemical space. Has been in operation in the petroleum in petroleum for about 18 years. And in lubricants and in the transportation logistics. Nasekuthuthweni ke kwazo zonke ke izinto ezinento kwenza neoyile ezinika amandla. We bring both the domestic and international experience. Sizisa amava asuka ekhaya namazwe asuka kumazwe ngamazwe. Again, sifunu appreciate that the country has already identified Ikuha special development zone for Sifuna gas to kwakhona power. ukuba sincome kwakhona ilizwe ukuba likwazile ukuba lithi ikhurha iza kuba udlala indima ekhulu kwinento yokwenza yokuveliswa kwerhasi ukuze kuveliswa amandla. And a part of the energy mix, even in terms of renewable energy. Kwakhona iyathatha inxaxheba naxa kujongene nokuveliswa kwamandla kokuxutywa ke kwezinto ezinika amandla. Siyafuna ku encourage our people to take opportunity in Khuthaza abantu bethu bawathatha amathuba xa ethe avela. In economic openness as part of your wealth distribution and the ownership patterns. Kuba kubekho ke uthatho nxaxheba kwezoqoqosho kuze kubekho ukuvuleleka kwamathuba babe inxalenye yako konke okwenzekayo ngolo hlobo. And Lendo is further located in the National Development Plan 2030 vision as to how we encourage our people to change poverty, unemployment. Lama solotya ke neziphakamiso zikhona phaya kumqulu esithi yi-National Development Plan i-Vision 2030 apho abantu bathi bacetyiswe ngeendlela zokufumana amathuba babathatha inxaxheba kwezoqoqosho bathatha inxaxheba nakwiindawo ezizivelise khona imisebenzi. And skills based nakwi entry nalapho economy that has been largely dominated by major commercial
entities. Indlela ke yokuba bafumane izakhono ezinqabileyo bakwazi ungena nakumashishini amakhulu ebebekade bengenamathuba okungena ngaphambili. Chair, I must indicate yesterday I was part of a very historic moment in Nelson Mandela, Zolo ke sihlalo mandithi bendithatha indima ndithatha inxaxheba kakhulu kwinto ebesngebizwe ngoba iyimbali apha eNelson Mandela, where we were doing an ammonia production ribbon cutting of a 71 billion Kucha. apho besisenza ke ukuseka ngokusesikweni ke ukuyilwa kwento enokwenza ne Ammonia production as part of the ukuveliswa renewable energy. kwe ammonia apha eKucha. And luckily, we invited the SMMEs, the local business council, business chamber, NAFCOC, to Ngethamsanqa- broaden the massive base of the locals to benefit in such opportunities. Besibizile ke abazi SMMEs amashishini amancinci amashishini asekuhlaleni ukuze bakwazi uthatha inxaxheba bakwazi uxhamla kweli shishini belisaziswa. Now, I just want to underscore a few things, which is an Ndifuna nje opportunity, ukuphakamisa izinto ezimbalwa kweli thuba. is that we support the amendments of this bill. Xhasa ke uhlengahlengiso lomthetho uyilwayo phambi kwethu. And in underscoring those points, one of the Xhasa loo areas of manqaku. interest Enye into enomdla kakhulu emandichaphazele will be to issue a license application and conditions governing that. inento kwenza ke nokufaka izicelo zelayisenisi amaphepha mvume kunye nemiqathango nemiqaliselo enento yokwenza noko kufakwe kwezo zicelo. Specific reference will be in relation to section 4 and its subsections as Phakamisa defined by 1 icandelo and 4. all those elements. Nazo zonke ke amanqaku apha phansi kweso sihloko kweso sahluko. The second aspect is the value chain opportunities of gas to power. Amathuba azawuthi aveliswe ke yigas eyawuthi enento kwenza nokuphinda kubekho nezamandla. Amathuba azawuthi aveliswe kwimibhobhosho ekhoyo kulomqulu uphambi kwethu. Just to mention few, the Chaphazile distribution, sembalwa, the supply, ukunikezelwa, storage facilities, indawo zokugcina, which our SMME and various business entities can find entry in partnership and collaboration with existing commercial entities. amashishini aku-SMMEs namashishini amakhulu angathi angene athathe inxaxheba ebambisene kwi-partnership ukutsho. Chair, we must appreciate that in Kucha already through the DDESA peak plant, eKucha kwiplant yedidisa njengoko sisazi which began in 2014, such an opportunity, eyaqala ngo-2014 2015, such an opportunity is already existing. elo thuba sele likhona iyaqala ngo-2015 sithetha nje. And out of the 14 zones, Kucha, we Kwizone do have a ezi-14 gas to power zone. sinayo into ye-gas to power icandelo elijongene noko phaa eKucha sithetha nje. So we are not starting a new thing in Nelson Mandela, we are part of a process. Qali into intsha apha eGqeberha mandithi sithathe inxaxheba kwinto ebisele ikhona ngaphambili. And this opportunity is not in conflict with COP26 commitments. Eli Instead, it thuba ke allows diversity in the energy space. ne-COP20 koko nje mandithi libhekisela phambili liphumelelisa oko sele kuqhutywa. It further coexists with the fishing industry or maritime or Likhona environmental lithatha challenges. inxaxheba kunye nabezoshishino abajongene noshishino lapha elwandle kunye nabantu abajongene nezinto ezinokwenza nokuloba kwaphayana elwandle. Luckily, Chair, I also come from the fishing industry, so I know Ndisuka the dangers kwishishini of what is lolwebo. being raised. Ndiyalwazi ke iingozi ebezikhe zaphakanyiswa ngabantu ngaphambili apha. Without making long speeches, because we'll also be submitting our written Ndingenzi intetho inde ke proposals. faka ke esikubhalileyo sihlalo. But I think it's important that people of Nelson Mandela, Balulekile whilst ba they have abantu- concerns on communication and consultation, Abantu ke balapha ke bavezile inkxalabo zabo ngakusilela kokunxibelelana kunye nokuba bacetyiswe bamenyelwe indibano yelo hlobo. they must not lose opportunities of this nature and Mabanga become complainants forever. Mabangaphosani kwaphela namathuba alolu thuba kuba kungenjalo awubaphosa mabangaphoswa ngamathuba alolu hlobo aziswa kubo.
We are from Uapalahle here eJele. and any development must involve us and the destination here is in our hands and we must be proactive in Masithathe taking interest. inxaxheba, sibe nomdla kakhulu uphuhliso olunokwenza ke nelishishini livele negesi leziswayo kulomthetho. And to share platforms of information sharing among ourselves as people of the region. Sabelane ke ngolwazi namava singabantu balengingqi. That's why, Chair, when I was making an example about the ammonia production, we Xa tried to bendiseza create the umzekelo base ngeammonium apho ivelisa kube nzama nje ukunika ubonakalisa uba kwenzeka ntoni na apha ekuhlaleni. Likewise, in this opportunity, we can have our local engagement through the forums that exist. Singathi ke sifakane imilomo ke singabantu abasuka kwezi ngingqi zethu sihlala kuzo. As we do so, Chair, Xa senza oku ke sihlalo we support the program siyayixhasa ke inkqubo le. and will make our submission. Sakufaka ke oko sikubhalileyo. The rest will clarify when we do so. Sawucacisa mva ke bangaba sakwenza nini njani oko. Inkosi. Hayi mhlambe nami ngendiyishilo lento. Maybe I should have indicated. Nivumelekile nidibane upuse. You are allowed. There are people that are. Khona usisa bathi ngo Ayanda boss usekretary Ayanda boss. committee. She has just gone Kodwa out. nje secretary- ningadibana nabo bazonithatha nalapha ngasemva aba bangagqibanga base sibamisileyo. Abawutani kuhle ndiyambona ngomabhizinisi nyani. Khona athi benikade ndingayazi ndiyifundile nami. I have learned a Cela lot today. wonke umuntu azawuthetha ngokanjonga apha straight emehlweni. When you Yabo? speak, you must Ukwenzela please- uba xa ndibethe yami sign language undive. Undibone. when you speak, you make sure that you look in my eyes so that I can do lip reading. Umuntu omkhulu, yimi mama. Iyashota le sanitize izabuya. No, you must do it. Please sanitize the mics. And the hand. Okay, continue, ma'am. Good morning. Greetings to the honorable ministers. Ulisa amalungu ngapho namhlanje. And let me introduce myself. My name is Janet Cherry. I'm a professor of development studies at Nelson Mandela University. Ndingunjingalwazi ojongene nezophuhliso phayana kwisikolo iNelson Mandela University. I'm a resident of Ward 1, Ndihlala eWard 1. Nelson Mandela Bay, and I am also head of a project called the Transition Township Project. Inhloko ke yeproject ekuthiwa yi-transition plant. And I would like to just say briefly that while I think there are very exciting initiatives, such as Ndiyathemba ukuba akhona amathuba amaninzi anomdla kakhulu njengoba ndikhe ndafunda in the field of green hydrogen and green ammonia, as we've heard now, kweli candelo le-green hydrogen ne-ammonia njengoko sisandova. we should be very cautious in terms of the exploration and exploitation of new fossil fuels. Funeke sibe nobunono kakhulu xa kujongwana nenokwenza ne-expropriation yile ichazazelwe apha kumthetho oyilwayo. And fossil fuels including gas, offshore oil and gas. I-fossil fuels ngokunjalo kunye nerhasi nezinye ke izinto eziveliswa phantsi komhlaba. But regarding the specific amendments before us, Malunga nomthetho oyilwayo olapha phambi kwethu. there's one specific amendment which I'm concerned about, and I would Ndine- like to recommend a change to that. Ndinenkxalabo kakhulu ikhona nje isolotya endicela ba ngaske lijonge ngokutsha. And this is the insertion of the exemption in terms of 34C. Ipha kwisolotya 34C enenokwenza nokuba abathile banganikwa okanye babekelwe bucala. And this reads, the minister may, in consultation with the energy regulator, Umphathiswa usenokuthi ethethathethene nomlawuli lo kuthiwa yi-energy regulator issue an exemption from compliance with this act athi ke abangeli ba abathile bangawuthobeli umthetho lo siwujongene nawo kwisolotya nje lithile if it is likely to A, safeguard the national security of the republic, to safeguard the national security of the republic, uba ngaba izawuthi ichaphazele ukhuseleko kwele republic le i-South Africa. and I have no problem with that at all.
andinangxaki ke nelo solotya. But it says B, to promote the national, strategic or economic interests of the Republic. Uphuhlisa nokukhulisa imidla apha ke kwi-Republic, kwicala lezoqoqosho apha kwi-Republic le yethu. And surely there is a problem here because that exemption is so broad Ikhona ingxaki kuba noko oku kungahoya noko kuthande ukuba banzi kuchaphazela indawo ezininzi. that it really allows the minister to override the legislation Ethi ke ivumele umphathiswa ibe nguye owawuthi amilisele amagunya apha emthethweni. for any reason that he seems fit. Nangasipina isizathu anosibona sifanyelekile kuye ba makasibeke. And I'm suggesting that this particular clause B be removed from this bill. Ndiphakamisa ke ba noko elisolotya lingubi yangaske lisuswe apha kulomthetho uyilwayo. And this is in the light of the fact that we have seen over the past 10 years or so, members of parliament failing in their oversight duty. Into ebangela uba nditsho ngenxa yoba kule minyaka elishumi idlulileyo sibe safumana into yoba amalungu epalamente abe nako ukusilela kumsebenzi wawo wokubeka iliso kwimihlaba ethile. And this has allowed for ministers to abuse their power. Loo nto ke andifuni ibangela uba umphathiswa asebenzise gwenxa amagunya akhe. So I'm urging that we exercise caution in this matter. Ndiyacela ke uba noko kubekho ubunono xa kujongwene nalo eli solotya. And I know some other members of the public have made the observation that this amendment gives more power to the minister. So I'm giving content to this criticism and suggesting a very specific change to this amendment. Nam ke ndihlaba mzekweni kwizithethi beke zathetha ngaphambili zisithi noko ziyayigxeka into yoba umphathiswa anikwe amagunya angaka. Koko mna ngoku ndizama ukucazulula kuba ngeyiphi kanye le ndawo ingaqwalaselwa kula magunya anikwa umphathiswa. And I do not believe that this will in any way prevent the sustainable development of our regional economy or Andicingi into yoba ngaba noko lo mthetho uyilwayo unganxamnye nezinto ezinokwenza nokuphuhliswa kunye mandithi ukuveliswa nokuphuhliswa kwixesha elide koqoqosho kwindawo yethu. or that it will prevent the kind of innovation in terms of renewable energy, including green hydrogen and green ammonia that have been proposed here today. Okanye andicingi uba inganxamnye umzekelo namashishini amatsha anentokwenza ne-ammonium kunye ne-nitrogen njalo ezikuthethwa ngazo. Thank you very much. Ndiyabulela kakhulu. Manlizibulisele. Closer. Manlizibulisele ku Mr. Chair neqheba lakhe kunye nomntu zonke lapha ngaphakathi. Igama lami Africa Sam. I'm from Ward 16. Greetings to the chairperson and the entire committee. I'm Africa Sam from Ward 16. And from NAFCOC. I'm representing NAFCOC. Ndingumeli weNAFCOC. Nam ndiyavumelana nayo le bill. I also support the bill. Kuba thina sijongene nento zemisebenzi zophuhliso lwabantu kunye nophuhliso le ndawo esihlala kuyo. Because we are concerned about the job creation, the development of people, and the development of the place where we are residing. So alizokuba mde kakhulu. We will sit down so NAFCOC do a retail proposal lathi. I won't be long. We as NAFCOC will sit down and and submit a written proposal. Yeah, I just wanted to say we are support the bill. We support the bill. Thank you. Thank you.
Mandizibulisele kwipanel lapha ngaphambili. Ndizibulisele nakubahlali balapha iNelson Mandela Metro. Greetings to the panel and the residents of the Nelson Mandela Metro. Igama lam nguMphumizi Glenn Tsomo, usihlalo we-Local Business Council, isigqebe esilawula osomashishini abayi 5,342 balapha eGqeberha. I'm Clem Tsomo, the chairperson of the National Council LBC. of the NPC. Yeah, Local And, Business Council. The Local Business Council, and we are responsible for 5,000 small businesses. Mhlali wangaphambili, andizodwela kakhulu. Masilibulele thina elithuba. Sithe sofumana ikhwelo namhlanje saza sazomamela. Chairperson, I'm not going to be long, but I want to thank the opportunity. After I've receiving this invitation, I responded positively. Dilapha nje ndimele isigqeba kodwa andizange ngizothatha isigqibo on behalf of isigqeba ndithunyiwe. Kodwa ke ndithi si-LBC sakwe sihlale phansi sishukuxe imiba apha kulamasolotya kuba siyayibona le opportunity ingancedisa abantu abaninzi esibakhokhelayo. As I'm standing here, I'm representing the executive, but I'm not going to take a decision on his behalf. But I'm standing here to indicate that we see an opportunity on this bill. We are going to sit down and come up with a written submission because we see good opportunities in this bill. Ukubheka ke phambili kuba siyavuya ke elicandelo ke la ka energy kuba besingafumanani singaba bantu ke thina ke apha eBhayi xa singavali nomasipala sizivala zonke izakhiwe ukuze kumanyelwe. We are happy to get this opportunity, especially with relationship to energy, because we had no access thereon. We in Port Elizabeth or Gqeberha, when we don't see eye to eye with the municipality, we close all the access roads. Kodwa ke le apho siyakhona yalapha siye kuyivalini kuba sincediseki funeke siyichaphazelele inyewe. But on this one, we are close to closing everything. I should not beat around the bush about that one. Enkosi ke ngelithuba si-Local Business Council of Nelson Mandela Metro sizawuyenza yethu submission after isigqebe esiphezulu hlala intlanganiso. Enkosi. Thank you for the opportunity. After our senior executive has met, we will present our written submission. Thank you. Lastly, ukunixhobisa nani bakhuluwa kuthiwa urhulumente ngabantu. Anizofika apha xa sibeka izikhalazo sithi khange sive. Nithi nina benibhalele i-institution njengoba nami ndiyivile kusasa nje ndalapha. Kodwa ke ningurhulumente zikhona izakhiwo ze-radio station ne-television. Xa nisenze ezi visit zipublicizeni napha sizokwazi ukuzibona because babe silifumene ithuba lokuxoxa ngale miba ngesizile sazoxoxa ngayo. Nkosi. Just to arm you, as our leaders, we heard the people are complaining about the short notice, and I heard the response that you did send your notices to wherever. But to add on that, you are part of the government, and government is government for the people. You are part of that. You should not only rely on those individual or institutions where you send the invitations to. You should also make use of publishing as well as the radio stations to announce. I also received a message this morning. I'm here now. But you should also exhaust all the other avenues to announce your coming. Thank you. Let me take this opportunity. We are so glad to be invited in this program. Ndibulele elithuba siyavuya ukuba sithe samenywa kule nkqubo. Again, Chairperson, let me take this opportunity to greet all the members of Parliament, including the residents of the Nelson Mandela Metro. Kwakhona mandithathe elithuba ndibulise isihlalo kunye nesigqeba sakho saseParlamente kunye nabahlali beNelson Mandela Metropolitan. Let me introduce myself. Igama lam ndingugudwelwa kaPhokolo.
ndiphuma kula zone yaseZolanqeni cluster kwiSanco. I am Goodwill Pokolo from zone that is called, what meaning? Zolanqeni. Zolanqeni. I have only a few comments, maybe 3 or 4. Ndinamanqaku nje ambalwa endifuna uwadlulisa. There was a visitor from last year, I think it was December. I think it was deployed, this guy, Mr. Plum. Asiqali kudibana nayo lento ke kulo nyaka as the Sanco efunisa ngeSanco. Kubekho indwendwe belike lafika kulo nyaka kuphela ngoDisemba umnumzana uPlum. It's not the first time that we come across this bill as Sanco. Uzamile ke ukupresenta le gas amendment bill. He tried to present this gas amendment bill to us. And ke wacho ke into kubana ngaba there are superiors ezizawufika namhlanje noko ezinolwazi olungcono ngaphezulu kunaye. He indicated that there would be superiors who would arrive today who got a better understanding of this bill than him. Endiza kutsho nje siyiSanco sithengile le issue idibene ne bill yeZolanqeni cluster. We as Sanco, we bought into the idea of this bill, we as the Zolanqeni cluster. Andifuna ungena deep ke kulento edibene ne safety. But whatever that is going to happen kulamanqweme wethu okubalulekileyo safety it comes first whatever that we are going to do. I am not going to dwell much on the issue of the safety, but what is more important is that in our oceans, safety is very, very important. Yes, we understand kune provinces okanye some of the, I don't know how can I put, abantu abangakwazi ukuthi bayamkele lento yale bill. Isizathu soko esicingayo into yokuba kukukhusela ezi penguins nezi insects more than into okubana ngaba abantu bethu bafumane into yokubeka etafileni at the end of the day. I understand in some areas or provinces, there are people who do not support this bill because they want to, their intention is to protect the things like the penguins and the insects. They choose or prefer that rather than putting bread on the table for our children. Kune question ke esibuzileyo ku Mr. Plum that what are we going to benefit as the poor of the poorest in this metro? We asked Mr. Plum, as I indicated, ukuthi thina sawuxhamla ntoni thina abahluphekileyo kule cluster. Because uloyiko lwethu ukuxhamla abantu abathile kulityalwe ngaba bebenze izivumelwano. The fear that we have is that some chosen few would benefit and we forget about those who are part of the decision making. And up in Nelson Mandela, we have youth, graduates, abantu abane matric, abangenzi into in the Nelson Mandela Metro. Here at the Nelson Mandela Metro, we have young people who have matric, some of them are graduates who are unemployed, has nothing to do here in the Nelson Mandela Metro. Xa ndizawukhawulezisa ke ndingumuntu ke ophazamiseka nje kancinci ndiyaxolisela ke mhlawumbi ke kukho into xa ndizawugqibezela okona kona nto esiyibulelayo thina
Noba ke sifumene ngoDisember last year. Anqabile ke kurhulumente ke wangaphambili lento xa kuthethwa ngayo kuthiwa yi-transparency ebantwini. So ezisanko sinayo into ethi ke thina siyabulela thina ngokuthi izawufika kuthi ngelo xesha ifike ngalo. Nathi ke sizawuzeka mzekweni ukuthi senze submission siyisanko national including even local. So nizama ukuthi ke ngalomazwi singabalibali abantu abatsha nabantu abangathathi intweni whatever that is going to happen in the Nelson Mandela Metro. Sendivuya ke into ukuthi ke ezinkokheli ke zingono business babekile into okubana ngaba abantu abangafumani into they are going to consider them. Thank you. In conclusion, as much as I'm somebody who gets easily disturbed, I want to state it clearly that we in the Nelson Mandela Metro, as much as we are, some of us as concerns of late notice, we received the notice in December, but what I want to state categorically clear is that during the apartheid years, we did not have these chances or these opportunities. There was no kind of this, there were not such a kind of a transparency like now. Therefore, we are supporting this, and we also want to indicate that please do not forget the young people. I am happy that the business sector here indicated that they are not going to forget us, or the poorest of the poor. But please let us not forget to take care of the youth as well. Thank you. Manditabatel tuba nditinganga nentsiba zaso. To those who don't understand Xhosa, it simply means protocol observed. Igama lam ndingumthetheleli wakwaMambalu uGauteng Siduko ngokokuhlala Mthetheleli Mambalu 27. From Ward 27. I am the director of Putlamtomsha Youth Development Foundation, a member organization of ECN, which is Eastern Cape Environmental Network. Dingumu director ke wapha ECN Eastern Cape Environmental Network. Che ukuthe masikujonge emehlweni andazi noba mhlambi ufuna ustraightenishana. Unfortunately andistraightnisheki ke mna ke. Chair, you said we should look you in the eyes. I don't know whether you Declare, Chair. I don't know whether you intend to threaten us, but I'm not one who gets easily threatened. All right. Ukwenzela aba basemva kwabo nabo bafumane ithuba. It's for you to know the time so that now, Chair. those behind you should also get the opportunity. All right. Chair, I want to make it unequivocally clear that I reject the bill. As a developing country, we should be looking at a progressive, not regressive type of development. Because we are aware about this development of oil and gas fossils, that it was rejected in Europe. And now we, as a developing country, we seem to be accepting the rejections. We are not a garbage collector as a country. We are also clear. So, Chair, I want to make it clear that ours is to appeal to the government that we refuse this development because it will allow our people to sink into a sea of poverty rather than being developed. I hear business people, they are speaking about jobs and skills development. We are aware that this type of development is not going to yield that. Siyayiqonda sihlalo sifuna ubhenela kuwe ukuthi thina siuxhasi lo mthetho kuba thina siuboni unceda abantu bethu siyava ukuthi osomashishini bona babona ithemba ukuba uzodala amathuba kodwa thina sibona ukuthi abantu abahluphekileyo bazodada endlaleni ngalo mthetho sihlomela.
And we want to also make it clear that consultation remains a cornerstone. Kwakhona indaba yokufakana mlomo kunye noluntu ingundoqo. In particular, those who are going to be highly affected by the type of development that is going to take place in their own area. Ingakumbi abo bazochaphazeleka ke ziziphumo ke zalomthetho. And we also want to make it clear that we are clear in terms of proposing that we want a renewable energy rather than this type of oil and gas fossils. Sifuna uphakamisa ukuthi thina sinqwenela ukuba kuvezwe indlela yoveza amandla ehlaziyekayo kunale ndlela kuthethwa ngayo yeoli kunye negas. And we also want to make it clear that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the people. Akukho urhulumente unovela athathe igunya ngaphandle kuba lo gunya ke lugxile kwimfuno yoluntu. Lastly, Chair, we as ECN will go out and mobilize all people in rejection of this bill. Thank you very much. Ukugqibela thina siyi-ECN sizawuphuma phandle iphulo sivuselela abantu ukuthi mawuphikiswe lo mthetho uyelwayo okanye sihlomelo inkosi. Namathatha elithuba ndizibulisele. Igama ngusiseko owakaKopo isename. Ngumhlaba lapha eNew Brighton. I'm Siseko Koko from New Brighton. I also want to take this opportunity to greet the panel. Andithunywanga ke mna ndizithumile. I'm standing here as an individual. Ndiyavuya elithuba into yoba masikwazi singabahlali into yoba sizokwaziswa ba xa kuzawuthathwa izigqibo nanini enjoy democracy. I'm happy that we as the committee members that we be informed that when decisions are to be taken, let us also be part of enjoying the democracy. Noba kabanye bethu ke bazawukhala into yoba le democracy asikayonwabeli. As much as others will complain that they are not still, they have not yet enjoyed democracy. Okudala ke mna mandizicacise into yoba ukuze siye phambili singabantu kunyanzelekile into yoba sike sikwazi uhlala phansi sidibaneni njengoba ngoku kusenzeka sibonise ii-views zethu nomnye atsho eyakhe. Firstly, I want to state that we as the committee members or as human beings, we supposed to sit down, share our views before a decision is taken, just the way things are happening now. Mna ke ndiza kuthi ke le bhile ndaqhubekeka into yoba ndiyayisapota. My input is that I'm supporting the bill. Ngezizathu. I have reasons. Xa kaloku kusithiwa uchairperson besithi ukuba ngaba isapoto izawuhlala ilolu hlobo. As the chairperson indicated that if the bill is not being supported, it will remain as it is. Yiyo ke loo nto ndisithi ke ndiyayisapota kuba kufuneka ikwazi kwelinye icala ezinye izinto zitshintshiwe. That's why I'm supporting, because we do need to bring some change on the law, that's on the act in its current form. Nam ke ndive ereyidweni kizolo ke ndigqitha ke kule ndawo bendikuyo ndakuba mama ndize ndizomamela. I heard this the announcement on the radio yesterday as I was passing, but I thought that I should come and listen to what is going to be said. Okokuqala abantu sikhala ngobungozi be-gas ne-energy indlela izinto zililo ngayo. But kodwa kukho Firstly, the people are complaining about the dangers of gas and everything that goes with it. kukho ezinye izinto kuhlawumbi nobungozi singaziqolasele ngazo kodwa siyaphila nazo singaqondi. Umzekelo i-GM food, genetic modified food, uDepartment of Health akakasicacisele ngayo into yoba ubungozi bayo buthini, but kodwa siyazitya ukutya siyaphila. But we should not forget that there are a lot of dangerous things that we live with, like the GM food,
The Department of Health has never came back to us to explain to us about the dangers of that, but we still continue living using that food. So khumbula ke into yoba ezinye zezi organizations zininzi siyazazi kwi-politics into yoba i-business ne-politics azibe ngasemva. Uyofumaniseka ezinye ze-NGOs zisupportwa kwangezi capitalist companies. We know that in many of these organizations, like in business and politics won't be left behind. But some of the NGOs, you might find out that they are being supported by the capitalists. Apho ke kwi-section ngathi ngu-26 le ye-fine ye-2 million a day. Ndizibuza umbuzo into yoba ukuba ngaba kuthiwa i-company izawufinwa i-2 million rand a day. Shell last year went about 180.5 billion rand US dollars. And then ngoku Shell ukuba ngaba wenza imali engako si converted to South African rands. Xa iske ngoku Shell enguye omoshayo la 2 million rand azayifinwa a day. Sithetha mhlawumbi nge-change okanye. On section 26, if I'm not mistaken, there is a mention of this 2 million rand fine per day. And if you remember, there's the Shell that is doing or is making a profit of 180.5 US dollars. And now I'm thinking if you convert that into rands and you find them 2 million, that's nothing to them. It's like peanuts. It's billions. Not just 180 point, it's 180.5 It's billion dollars that I'm talking about. Don't worry. Sinayo ingxaki pha wena yokubala lezi numbers sonke Okay, enkosi. Size ke ngoku apha ki-land expropriation apho ke ngoku uminister unika onke amagunya. Coming now to the land expropriation, where the minister is given all the powers. Xa ke ngoku kunoba njalo i-Red Ants ke kuyaziwa uba ikhampani le ethengwa rhoqo uba mayikhaba abantu ezindaweni zabo. Kwelaa cala eliya uminister andibonisa isizathu into yoba anganikwa loo magunya alolo hlobo kuba mhlawumbi ke iitshomi zakhe zingamthenga azenzelwe ngolo hlobo. There is a company called Remnants which has the power of evicting people. The powers that are given to minister, I don't think it's a right thing because the minister as an individual might be easily bought. Size ke ngoku kwinto njalo abantu abaninzi ke abamnyama ke ndibane nabo apha esitratweni xa sithetha ngento ye-historically disadvantaged black person. Into le into enzima kakhulu engade igama elicace kakuhle into yoba kuthethwa njani xa kusithiwa historically black disadvantaged because of if it's not Tango Tokyo Sehwale, he's black, historically disadvantaged, but today is he still disadvantaged? Because ubangaba ezinye zezo zinto sizokwazi into xa sithetha nge-historical black disadvantage ithetha ukuthi sizojonga ezinye zedaki ezisemathubeni zoba mazikwazi ubenefit. So ngicela le into ikicaciswe kakuhle ba what do we mean when we say historically black disadvantaged black person? One thing that I also should be explained is this historically black disadvantaged people. If, for instance, you look at people like Tokyo Sehwalo, will you regard them as those falling into that category? I really need some kind of an explanation on that one. Okugqibela xa ngigqibayo ukuze ke ngoku kuba zonke ii-companies eziza zisothi zokombiwa zihleli nje zithetha ngocreator imisebenzi kwi-community. Sijonge koMpumalanga apho ii-mines zikhoyo, ii-community zaphaya akho nto ziyibhenefithayo. Into enzama mna uyitsho into yoba xa sizawuthetha nge-economic freedom ebantwini masingatyhali into yoba abantu mabaphangela. I-community mayibe ne-shares kulo mhlaba wabo. Ukuba ngaba ikhampani izofika ithi sizokombiwa, i-community izathi sithatha sicela uba no-49% we-shares because of ngumhlaba wethu kwenzela into yoba kuzokwazi ii-companies ezenza into yoba mazombiwe nantona ezitsalayo apha egesini emhlabeni. Abantu ke ngoku bakwazi into yoba nabo bahoye bangahoyi injongo i-profit qha bajonge noba i-environment lesiphila kuyo iyakwazi into yoba siyikhathalele
Under economic freedom, we should also look on these mining companies. Like in Mpumalanga, there are a lot of mining companies, but there's nothing that the community is benefiting. When we talk about benefiting the community, it should not only be by means of employment. We should also look on terms of giving them shares. If, for instance, they are going to mine on a particular area, the community might claim maybe, for instance, 49% that should be shares to the community. Those are the kind of economic freedom I suggest we should look on. Nkosi. Thank you. Mandisibulisele nam apha kwinhlangano lokuqala siyabulela kakhulu ukuthi sive kuthiwa make sizosabela. Greetings to everybody present here. Firstly, we are very grateful that you've been invited to come and listen. Ndibulela nabahlali kakhulu ngokuthi siphume size sosabela. I also thank the committee members for coming out in numbers to come and listen. Mna ndizokuphuma ecaleni mhlambi kancinci ngoba ndinengxaki kakhulu eqale phango 2010 kuzotsho ngoku oko ndandikhala. Maybe I'll go astray a bit because of a big problem which started in 2010. Ndiyaxolisa ndingumama uJanjisi lo kaJay ndisemasangwana apha ngasempilweni Ward 14. I'm Mrs. Janchis. Janchis starting with a J from Sangwana, Ward 14. Ndimama semachakwini ndimamthunzi isiduko. Bazali bethu nandiza ngenhlungu apha kuni bahlali ngaphambili ngoba akumandanga xa usithi ukhala ube ungasatyelwa. I'm here with the pain as I'm standing here because it's not good when you complain and nobody listens to you. Ndizila amathuba amaninzi apha eSendinari ko council bam nakulumtsha sisandumbeka ndakubeka lo mcimbi ndinomcimbi obuhlungu ngoba kumandanga xa unethelwa ndinethelwa yindlu. I've come several times to the councillors, even the current one, to report in their offices here in this hall where I reported about my house which is raining. Okunye ke ezi zinto zezakudala ngezo 1935 sihlala kuzo zezabazali ezinye zezomazala nathi saphinde saqhubekeka sahlala. The houses that we are staying in are old houses. Some of them were built in 1935. So houses that have been inherited from parents or the parents-in-law and so forth. Siyacela kakhulu ndiyacela mna bandibona enhlungu. Ndiyacela kakhulu amancedo pha kulesi sigaba silapha ngaphambili. Bake sothumela abantu noma babini bayoyijonga lenhlungu. Pha endlini nam into enzekayo uthi kakumoya anlali abuhle ubuthonga ngoba kaloku usukuma amaqanzi la ngoba ngawakudala. I have a request from you, the panel. You can even send 2 people to go and visit my house to inspect it. That my house, even if it's a windy day, the things or the roof is shaking because the kind of material that is used there is a olden days time material because it's very, very old. And ndisathethi ke kwicala lemvula funeke ndiphakamise ibhedi ndibe kwelinye icala ubusuku oku ndiyashukuma mna ndibheka ngapha ngakumbi kweli gumbi ndilala kulo ndide ndatshiftela kwelinye andonwabi ngosendikweliya ngoba kaloku bakonakala izinto kweliya ndinentlungu. When it's raining, I have to change positions, move my bed to one point, then to another and another and another point and so forth for the entire night. Whilst I'm doing that, on the other side, my furniture is also get damaged from the drops that are falling from the roof.
Ndiyacela kakhulu ngoba nomama wayesasidla ngozokhala kunye sede wade wasweleka lo mama uSinci asithi Sinci kaSimbisi sisiza kwezicentenary sisiza kwezanhlanganiso sikhala sicela amancedo oba ezi zinto noko zindala kheke kuphinde kwezirenovate ngakumbi ezi sizireportayo zikwaze bazimaintainwe kuyeke ukuba sinethelwe utheke ukugqibela kwam. I'm appealing to you to intervene because we've been several times to the councillors in their meetings in this hall because the houses where we are staying in are very old and one of the councillors has even passed away now. One of the people that I kept on reporting about the challenge that I'm experiencing with the house. Siswele ke babe besinamandla ngesizenzele nomama siyocela amancedo kuni uswela. We are poor. If we could, we would do that. But because we have nothing, that's why we are appealing to you to intervene. Enkosini bethuna. Thank you. Imake mama ndicela ungahambi uhlale kulanda ubuhleli kuyo xa sigqiba apha sodibana nawe. Molweni Chairman. Chairperson, Sakho and your ndibulisa panel. nabantu abalapha phakathi eholweni. And everybody present here. Ibhlungu nje mama ngaske wayeke kakhulu ngokudibele ngokungaba kudibeni lo ngokungxama kakhulu. Ibhlungu kakhulu umuntu olala emvuleni emdala kangaka. It's very painful, the story of this lady. I appeal that we should please be paid given attention. Igama lami ndinguWandile Cetywayo ndisuka kwa 58 ndingu deputy chairman we branch. I'm Wandile Cetywayo from Ward 58, the deputy branch chairperson. Eyam chairman incinci man. Incinci kakhulu zaziqwaqaqwaqa nje. Mine is very brief. I just want to check, Chairman, security measures and safety that will be put in place in case of this bill be passed. Ufuna uqonda ke amanyathelo ezokhuselo anothi azothi asetyenziswe xa lo mthetho sihlomelo uthe waphunyezwa. Remember, gas is very dangerous and harmful. Khumbula igesi inobungozi kakhulu. This case was identified by international company, by international country. You see, and the feasibility study was done after that the gas will be grilled up in the Indian Ocean, basically near Guha. Igesi ke ithe yachongwa ke ngamazwe ezizwe ngezizwe kwaye kwachongwa ke umandla ke owase Algoa apha ke ngasekurha. You see, this gas is a grilled plate tectonic whereby largely situated kuyo thina. Now, remember, I'm sure that you've consulted with a scientist. Remember, once you grill that gas in that plate tectonic, once that plate tectonic cracks, one, the cancer will be our daily bread. Yebangati fever. Kumbula ukuthi ke le ndawo sikuyo xa kunothi kuvunjwe phaya xa kunothi kuqhekeke ke elo litye kuthiwa yi-plate tectonic loo nto iyawubangela kubekho ke abantu bethu bafunyanwe sisifo somhlaza. In newborns, they will be born, they need disability. Esaphuma nje umntana sibe ne disability because i-gas esiphefumulayo. That's the harmness and the danger of that gas. Abantwana abazalwayo bawuzalwa bekhubazekile ngenxa yomoya esiwuphefumulayo. Mostly directed people from that one will be Eastern Cape. Songa Eastern Cape we are mostly danger. And remember, as you quasi relocate up to land, even the environment will be affected directly affected by this gas, Chairman. Abantu bazochaphazeleka kakhulu ke ngabantu baseMpuma Koloni akho ndawo sinofudukela kuyo sawuchaphazeleka ngqo ke kule gas. Now, utata into dangerous ohlobo, we centralize, unike umuntu or portfolio, position, enye to exempt lendo. So lala ndivuka ngithatha a decision. That cannot be correct. You now give such a dangerous thing to centralize it and give it to somebody who's an individual to exempt. So you might sleep today saying this, tomorrow things have changed. And remember, Chairman, the majority of this country is mostly disadvantaged. And now you take the hope of the disadvantaged people, you put it on one hand. How does that fare? How does that serve the interests of abantu?
Ukhumbule ukuthi ke abantu belizwe ke bahlelelekile abathatha intweni ngokuba umbabo ubekwe esandleni somuntu omnye. And how will that affect the lives of the people? Yes, big businesses, they see opportunity, they see profit, they see economy. But big Osomashishini business, abakhulu babona amathuba, babona uqoqosho, babona ixesha lokwenza imali. now big business vs the livelihood of the people in this country. That's where the most focus apikono. Sibulala abantu bethu, ngenxa profit, or we protect abantu bethu, then we see how do we make profit in other ways, but not the gas that will measure a risk. That one, once that crack, that tectonic plate cracks, I'm telling you, that's the study that was done, but Ganzo mentioned Amagama in the years. Class creator, Chairman, Utlawambe Petegel and 2 million per night. In Remember conclusion, my colleague has mentioned the issue of the 2 million penalty. Remember that gas that will be produced there is trillions of gallons. That meaning trillions of rands. That gas is a producer. That's how big it is. That's the magnitude. That's how big it is. That gas inezi kangangoba izi trillions ze gallons chukuthi ke nemali nayo iyawuza ngolo hlobo ngobu trillion. Now the licensing is 25 years. Given the period of 25 years, then ufine umntu 2 million, trillions of rands, enozenza phaya, kula 25 years. How is that fair? Maybe penalty, 10 billion a day. Then ke ngoku bekasathetha ke ngoku. So umntu uzayazi risk ayenzayo ba. Then we can talk about it. So, Chairman, this bill iyafuna ke ihlalutshwe ke ihlalwe phansi iphinde ibuye ize kuthi siphinda sithi hayi siyavumelana because lento iza affecta thina directly i-affect imithi izilonyana nolwandle. Like niphinde niyohlala niphinde nibuye Chairman. This bill needs to be perused. You can go back and start it back to the drawing board and then come back with consultation and come back to us. Thank you. Greetings to the Chair, members of Parliament, and all community members. Buliseke uhlalo namalungu eParliament nabonke abahlali abakoyo. My name is Yolanda Luzipo from Ward 59. Yolanda Luzipho Ward 59. The bill must place a provision whereby DMRE must liaise and collaborate with DHET and academics to establish universities of technology, TVET, and satellite campuses which will train students on industry-specific skills. Lo mthetho yilo ayifuna unikeza ithuba loba kubekho intsebenziswano phakathi kwamaziko ahlukahlukeneyo uquka ke amaziko ezemfundo ephakamileyo nakubo bonke ababandakanyekayo. There should also be postgraduate programs funding to ensure those who already have degrees or diplomas which give them basic knowledge and skills would want to venture into industry, are trained and can work. Kufanele kubekho nenkxaso mali ye postgraduate kwenzela abo sebele benolwazi nezakhono babe nendlela yokuqeqeshwa baze banikwe baxhotyiswe ngezakhono bakwazi ukusebenza okanye ufumana umsebenzi. The bill must compel the department to establish industries that will ensure that local production of technologies and equipment that will be used in the industry. Ekokhona ilo mthetho yilwayo ufuna ucacise okanye unyanzelise ukuthi olushishino lube nendlela yamashishini athile nohlobo lezixhobo emazisetyenziswe ezeke kubekho nendlela yokwenza ulandelelwano. The bill must explicitly emphasize that within 15 years of the bill's implementation, no less than 55% of technology and equipment used in the industry must be locally produced. You say 15 years, in 15 Yes, 15 years. Lo mthetho yilwayo kwakhona afuna ucacisa ukuthi ke kwiminyaka leshumi nesihlanu izixhobo ezisetyenziswayo khona kunye nabantu abasebenzi apho funa ibe ngabasebenzi abangaveli kwenye indawo ngaphandle kwalapha ekhaya kwazixhobo ezo sibe siveliswe apha ekhaya. Furthermore, the bill must ensure private sector monopoly over the gas industry is dismantled and regulated, and making it into law
that the state should control no less than 60% of gas industry activities within 10 years of bill's implementation and no less than 75% within 15 years. Kwakhona lo mthetho ulayo ufuna uzame ukuyichitha into yoba ke awongqowankulu asele bekulishishini babe ngabo abayigogotya kubo ke amalungelo kunye noshishino olo kwiminyaka emiqala elishumi urhulumente makabe unolawulo le 60% ize kwiminyaka elishumi elesihlanu abekho ulawulo le 75%. The department must produce annual reports on what they are doing to achieve this. And where targets are not met, the department officials must be held accountable and possibly replaced. Isebe funeka libe nengxelo elivezayo nyaka nonyaka ukuthi liqhuba njani na ekufezekiseni okanye kuphumezeni lo mthetho kwaye ke ukuba ngaba kubekho ukusilela kwenzekileyo makubekho amanyathelo athatyathwayo koko kusilela. The bill must compel the state to establish sovereign wealth fund within 5 years of the bill's implementation, whereby no less than 20% of profits made by public institutions in the gas industry are invested and used for service delivery and developmental purposes. Kwakhona lo mthetho ufuna ube nesolotyo ba kwiminyaka yokuqala emihlanu makubekho ingxowamali emiselwayo apho kuzawuthi kufakwe ipercentage ezithile zengeniso kumiselwe lo ngxowa apho zawuthi zisetyenziswele ke lo ngxowamali ijongane nophuhliso. This proportion should be reviewed every 10 years and the base minimum should not be below 20% of profits. Eso sabelo funa simane sihlolwa nyaka nonyaka kodwa singabikho ngaphantsi kwengeniso yethu engu-20%. By law, gas companies that fail to meet certain criteria when applying for operational licenses but have potential should be undertaken through specific programs and given the necessary support by the department to fully participate. Kwakhona amasebe athi kanye amashishini athile afake izicelo okanye amaziko athile afake izicelo zofumana ilayisenisi yongena kushishino lwezegesi angakwaziyo ukufikelela ke kwimigomo emisiweyo kufuneka ifezekisiwe ukuze umuntu afumane ilayisensi. Ukuba ngaba mhlambi lo mashishini athile ayasilela makubekho inkqubo ethile abafakwa kuyo yoqeqesho khokela lisebe isithuba esithile ukubaxhobisa. This should be specific to businesses owned by the most disadvantaged, blacks, women, youth, and people with disabilities. Oko ke funeka kujongwe ngokumandla kubantu abafuna ungena olushishino abavela kwabo babesakuhleleleka abakhubazekileyo kulutsha nabantu basetyhini ngabo ke abafuneke kusebenze umthetho njalo kubo xa befuna ungena kolushishino. To ensure transformation, the bill must explicitly develop regulations that will ensure ownership and participation in the industry, reflect demographics even within black sector of society. Thank you, Chair. Kwala lo mthetho ufuna ube nendlela yokuphuhlisa indlela yokuxhobisa abantu ke ngokwamandla abahlala kuyo ngokobuninzi babo uqinisesa ukuthi akho mshela ngasemva inkosi isihlalo. Thanks, Chair, and your committee. Inkosi isihlalo nekomiti yakho. Benifuna andithethe apha qha ndithethiswa yinto yokubana khandibone nomnye umuntu othi ucovered. Wonke lo miselo uzawuthetha caba unento yakhe inglo unento yakhe inglo unento yakhe akho nomnye othi hayi sendi-covered mna ndizawubona zona. I've noticed that there's nobody here who indicates that he or she is covered. Everybody's got his or her own thing to say or input to make. I thought some would say I'm covered. Now I've decided not to be covered, but I'm covered somewhere. Nam ke ndibona ukuthi mandingatsho ukuthi ke sethethiwe yami into benza ithethe. Thank you. You see, there's one thing that I've noticed, and it's noticed by others among us, and it's not noticed about others. Ikhona inye into endiyiqapheleyo mhlawumbi nabanye bayiqaphele abanye bayiqaphela. In a developing country, change is inevitable. Kulizwe eliphuhlayo indlela inguqu ke iba yinto engekho lula.
Oton Jamela, Otho? Oton Jamela, Otho Njamela. yes, from Insight Media Solutions. Insight Media Solutions. Apha eGqeberha. Yen Gqeberha. And in that change, yes, it can happen. La nguquko ke ingenzeka. Only because of times, climate change, and factors and circumstances that affect our daily lives, economically, politically, and otherwise. Ngenxa yamaxesha siphila kuwo uguquka kwesimo sezulu kuyichaphazela ke ubomi bethu bemihla ngemihla ndithetha mna kuyipolitiki ezindlini emakhayeni ethu imihla ngemihla. And think of this act, it's an act of number 48 of 2001. Xa sijongile lo mthetho ngumthetho ngunumber 48 ka-2001. For 2001 signed into law on February 21st, 2002. Baze watyikitywa wangumthetho nge-21 kaFebruwari ka-2002. And it came into force in November 1st, 2005. Waqala usebenza ngomhla wokuqala kaNovemba ka-2005. And I'm speaking on facts here. I'm talking about this gas law that we're talking about here. Thetha ke ngalo mthetho wegesi ke uhlonyelwa wona namhlanje. To lay the fears of other people concerned here. Ukususa nje uloyiko labanye abantu libanika inkxalabo. In your document that you're holding on your hands, close 2 and 3, you can read it. Ixwebhu nalo phaa kuwe esandleni jonge isolotya lesibini nelesithathu. And I support the people who spoke about the issue of licenses, which is a problem in any sector in the departments of government when it comes to issue of licenses. Ndiyayixhasa ke igalelo elithe lenziwa ngabanye abantu malunga ke nokufumana okanye ufaka isicelo selicense kuba yingxaki esidibana nayo umhla nezolo kumasebe namacandelo karhulumente xa umuntu efuna ufakile yokwenza isicelo selicense. Look, for instance, what's happening on the transport department. Jonga umzekelo into eyenzeka phaa kwisebe lezothutho. We're hearing that the machine is being repaired in Germany. Kuthiwa ke umatshini ulungiswa eJamani. And we're driving without driver's license now. Ngoku siqhuba singenazo ii-license zokuqhuba. And there's one last thing that I want to say because I'm already covered by many things. Inye nje into endizafuna uyithetha kuba into ezininzi ebendizazithetha sezithethiwe. I've just discovered that many people that were speaking here, Ndiqaphela ukuthi uninzi labantu ebebethetha apha they were speaking without mandate from their organizations, bebethetha bengagunyaziswanga ke imibutho yabo, not given any authority. benganikwanga gunya. And then when they speak about all of us in this hall. Xa bethetha bathetha ngathi sonke kule hall. We never discuss anything here as this gathering saying that we reject the bill or we agree with the bill. Sabe ngelo xesha singakange thina kule holo sidibene sathatha isigqibo soba siyeza ixhasa okanye sizoxhasa lo mthetho uyilwayo. And no one is allowed to come and stand here on our behalf as a whole in this hall. Kungekho namnye umuntu onulungelo lowuthetha egameni lethu sisonke kule holo. You must only come here according to your political organization and the mandate that you are given by your organization, if you have discussed this. Funa umuntu athethe ngokombutho wakhe wepolitiki kunye nesigunyaziso asinikiweyo ngumbutho wakhe. It's very contradictory when you said you got this document today and you are saying that you are from this organization and you are sent this by this organization. Noko kukho uthetha ukuziphikisa ube usithi ixwebhu mna ndiqala udibana nalo namhlanje kodwa ulapha ngothunyelwa ngumbutho obulifumene wona elphepha. On that I thank you all very much. Ndibulela nonke kakhulu. Masibulele kakhulu. Thank you very much. Sayazi ke noba ndivomnye ethi eBhayi. Wakazana wakuseseBhayi. Noba kuseseGqeberha. Ngathi igqibela ngela xesha uthi xa ungithi ungena ngaseSwarkopes kuthiwe iBhayi. Kube sekuthiwa Port Elizabeth.
I'm a bit confused now. Others are referring to Ibai, others will talk Rebecca. I get confused. The last time I've been here, we had a board that shows you when you are around Sarkop, it shows you Ibai, and then the other one will show you Port Elizabeth. Kodwa ke manihlale kuleya seGqeberha mina. But I'll stick to Rebecca. Hayi khona izinto nje ezimbalwa oba nisele sifake engxakini gqithi ke xesha. There are very few things that Kunotata phanimazi nobuse khona nomduma. there's a Mr. Mtuma. I don't know if he's still around. Ningenzi lento eyenziwa ngabanye babelapha ngo section 25 wa amendment ye constitution kwaphuma ezinye izinto. We should not do what others did when we were here for Section 25 and we got something different. Andiyazi ube iphe different if engoko different simamele. I don't know which is different or which is not different. We are just listening. Izawusinceda yona information esifumene apha uba umuntu sonke silapha siphuma kwi-political parties ezingafaniyo. The information that we got here today is going to assist us because as we are seated here, we are from different political organizations. So andinawukwazi ukuthethela kabanye abantu uba uba mabatsho lento nomnye ayitshoyo. I cannot speak on behalf of the other people to say that they should say what the others have said. Izimvo zenu azikho nkulu kwedlula izimvo zakwezinye indawo ebesiye kuzo. Your views are not big or different from the views that we got from other areas that we visited. Zawudityaniswa nezinye. They are going to be included to others. Siyathemba kamalungu la ibe lapha avile wona kayawubona babambe iphi abambe ephi. I hope the members who are present here have heard what you said. They'll decide what to take, what not to take. Mandikhaleza ndizalenda yabona kunzima uba umuntu osebenzela urhulumente ngenye ixesha. Ayi urhulumente osebenza eParliament. It's difficult sometimes to be working for Parliament. Ke ndazama uyichaza lento uba kwenye indawo members eParliament eziyi-400 eze-National Assembly. Kula 400 ikomiti nganye yeParliament inabantu abayi-11. Kwaba bantu abayi-11 uba ii-departments ziyi-32 or 33. I-department nganye ireporta kwikomiti ethile kusho uba ii-committees zawuba yi-33. Kubekho ngoku ezinye iikomiti ezisecaleni ezifana noScopa nobani ezingajonganga i-department eyi-1. I have explained to one of the areas or provinces that we visited that the National Assembly, we have got 400 members. And then we have 11 members in a committee. And then if the departments are, for instance, 33, each committee, each department is reporting to a certain committee. And then you get other committees which are dealing with all the departments. Those committees are the committees like Scopa. They are dealing with all the departments. Now uyabona ke benami ndizawufumana icebiso ngoku ndiyacinga uba yinto le singahle siyenze. Uthi utata apha zamani kaloku niye nasereyidweni. Nitsho ereyidweni. Uthi ongenayo emva kwakhe mna ndive ereyidweni. Ngoku ndiyaxakeka uba kanti kwenzeka njani? Hayi bakwethu. I thought I would get some advice here as to what is it that we don't do correctly or what we can do better. One gentleman here advised us that we should also make use of the resources like the radio. The speaker after that one said, I heard this on the radio. I get confused. Ngomvulo ngomhla ka-17 bendikwi-SABC Morning Live ekuseni. Monday the 17th, I've been on the SABC Morning Live. Kwakusasa bendise kwingqushwa FM ngeli xesha siyengqushwa babukhona abafikayo. Izolo xa sibuye eGraafrenet ndabe kwinkqubela FM kwaDwisi. That was 20 past 5. 25 to 7 bendikumhlobo wenene. 20 to 7 bendikumhlobo wenene ngoba sithethe nabo sathi ii-interviews mabasenzise before ukwenzela ukuthi abantu bayazi bangasenzisi sesibuya kule ndawo siya kuyo.
And 22, I've been to the 22, 22, 8, bekuku Metro FM. So sizamile, ikhona i-advert ziyadlala, especially ku most of the community radios. On Pedi, I've been to the radio to announce our coming, and then I've also been to Nkubela FM yesterday, 5:20, and then 7:25, I've been on Mhlobo Wenene, and I've also been to Radio Metro. We are trying to attend, to announce this in all these community radios. So ipoint enzama ukuyitsho ngenye ixesha masivumelane ba mhlambe sonke sinengxaki ye-communication. What I want us- Even nakwezi zethu inhlangano okanye imibutho esibuya kuyo kuyenzeka ukuthi kube kungabikho njengoba bendimcela ndisithi nangoku abalapha mabakwazi ukucelela abase Western Cape nabase Northern Cape nabase Free State uba hayi zikhona ngoba saphinda sifike eWestern Cape bathi hayi sivanga nomnye athi hayi sivanga ayikho ndisayifuna nami eyona ndlela engaze yenziwe ngayo. Kuya ku website open channel 408 for an example, you are live. So joba silapha njengoku you are live ku 408. Asizuyazi ke ngoku ba siyayizama yonke indlela kodwa sawuqhubeka sizama sizuphela amandla. We should just agree that communication is a problem to all of us, even in your organization, even in everybody. We should agree that there is a problem with communication. It happens also in one political organization that they do communicate, but not everybody get the information. We do our best. We don't know what is it that we should do. That's why I also advise you that those of you who have connection with people in the Western Cape or Free State or Northern Cape, tell them and inform them that we are coming. We are trying our best. Even now we have our Parliament TV 408, channel 408. We are live and they are showing you in that TV as well. So we don't know what is it that we are not doing correct. Okugqibela ndinaswera ke ayimba kwethu asiphetanga project thina. Ayikho siphethe umthetho othiwa ufuna ukulungiswa. Lo mthetho uthinta wonke all corners zonke corners zalapha eMzantsi Afrika. Yabona ke pha besiye eGraafrenet. Siyayazi ingxaki yaseGraafrenet ukhona lento ye-shale gas yakhona. Kodwa besingayelanga i-shale gas. Besiyele umthetho. Iyawufika ixesha lokubana xa ufuna ukwenza i-fracking or whatever uzokwenza lo exploration. Ineyayo iprocess eseqaleni. Ndiyathemba futhi ikhona isemthethweni ngaphambi koba kwenziwe noba yeyiphi into ezofana nalo project. Kufanele kuyiwe anditsho andingominister. Kodwa kufanele mna thatha njengento ba kufanele kuqalwe kubantu ba hayi kune project ezayo apha enjini iza kwenza 1, 2 and 3. So andizukwazi ukuphendula kumbuzo ba thina sawuzuza ntoni uzawuzuza into uba ngaba lo mthetho amendiwe uzawuzuza into abantu uzaba nomthetho ongarelya kuwo xa ufuna ukubamba umuntu esenza into errong uzayithatha ngolo hlobo. Kodwa uba ngaba uthi announce nditsho noba iyawubiphi lo project uba ngabe ikhona iyokanye yiphi andiyazi umthetho qha thina esiwulungisayo. Lastly, I want to indicate that we do not deal with projects here. The only thing that we are dealing with is this, the bill that needs to be amended. That's the only thing that we are dealing with. We can't tell you about the project and where it will be and who is going to benefit. We are not the minister. The only thing that we can assure you when you ask us what are you going to benefit is that there is a law that is going to regulate this and this. And this law is not only applicable to certain individuals, it's applicable to everybody in the country, in every corner. That's all that we are dealing with. We are coming here about a law which needs to be amended because there were gaps that were found. Nanjengoba benditshilo ke uba umthetho ukhona wona. Ukhona ngoka 2001. Kuthiwa ke ngoma ulungiswe. Ngalezi zinto abazitshoyo hayi thina abasibhalileyo bona ba zeziphi izinto ufuneka zilungisiwe. Xa la mthetho ke ngoku uzawusebenza le ndlela usebenza ngayo ngoku
Uba utshintshwanga uzawuhlala unje, uzawusebenza ngendlela usebenza ngayo. Uba utshintshiwe uzawuphinda uqhubeka usebenze ngaloo ndlela ufake ezo zinto. Kusho uba umuntu oseMpumalanga nomuntu oseLimpopo nomuntu ophi uzawuthatha lo mthetho xa ebona uba kunento efuna ukuthi kuyiwe emthethweni. Ayizuba isendaweni eyi-1 kule ndawo siya kuzo. It's the act that is there, it exists, is the act that has been passed in 2001. If we do not change it, it will remain as it is with the gaps that has been identified. But now what we are coming with are the proposed amendments by the department. If those amendments are allowed to, you pass it, it should be effected. It will now rule, the ruling is going to take place with those amendments. So for the act to be applied, it will be applied to everybody, whether we're in Limpopo and Mpumalanga, wherever, with the amendments if it has been passed, or without the amendments if it's not been passed. Okugqibela mama, asikwazi bangabantu abanenhliziyo ezilikhulu. Kodwa funeka singakuvumi futhi ukuba ngamaxoki. Sithembise izulu nomhlaba. Lastly, to the mother who has shared her pain with us, we are people with hearts, but at the same time we should not be liars. Sawuthetha nawe andikubuzanga amabomu ukuthi house number bani okanye ukutheni. We are going to talk to you. I did not ask you your house number deliberately. Kodwa thina siyi committee yakwa human settlement ngelishwa. But unfortunately, we are not a committee of human settlement. Asiyo futhi committee yakwa COGTA. We are also not a committee from COGTA. Kodwa singabantu. But we are human beings. Siyakwazi nathi ukuba uyibone enye into uba iyafuna noba sawuzama nawe manjalo njalo. We will try to work together with you. Let me say that. Sawuzama indaba yakho siyidlulise kwi-committee yakwa human settlement no COGTA. Kodwa wena before xa sigqiba apha sivala dibana nathi apha emnyango. We will try to elevate your issue, escalate your issue to the committee of COGTA and human settlement. But don't leave meet us by the door as we are closing. Asifuni besenza izinto ngathi ufuna uboko. Xa usenza into yenza into ngoba ufuna ukuyenza, ungayenzi ngoba ufuna ukubonwa uba wenze into. So indaba yakho yakho ayiyo yomuntu wonke wase South Africa. Sizawutreata ngolo hlobo nathi sisebenze nawe sibone uba ingaba ukufika kwethu kunyathela kwethu apha awuzuba khona nomehluko. Kodwa njoba ndisitsho uba ikude kakhulu kodwa kuthi kodwa singabantu. We will try to work together with you and check our coming here. We want it maybe make a difference in your life. But as I've said, that your issue is far from us, it's not in our hands. But we'll try to escalate it. Bantu bakwethu wathi omnye ixesha liqhatshwe yinja. Ingxaki andiyazi biliqhapha njani lingekho. Alisekho kwalona. Ndizawucela nindivumele ngenhlonipho enkulu. Utata lo besendimkhombile kwasho ukuthi kushota izitulo. Ngicela nje only 2 minutes that. 2 minutes. Yes. No ndiyacela ngoba besendimkhombile ndathi makahlale phansi kwashota izitulo. I've already appointed him and promised him that I'll give him a slot because there was no chair for him. So I'll give him only 2 minutes. Good afternoon, Chair. Thank you very much for the 2 minutes. Thanks God for you to open your heart for the 2 minutes. I'm Reverend Leonard John Seister. I'm from Zola cluster. Sanko.
in the Nelson Mandela. apha ke Nelson Mandela. I met Mr. Plum Ndadibana naye mnumzana uPlum, and I thank him ndambulela to bring on behalf of the Standing Committee of Parliament ukuthi egameni lekomiti yasepalamente asiphathele for the first time in the 28 years, for the first time in the 28 years, for the first time in the 28 years that the community governance is recognized by this standing committee to come to this and recognize Sanko on the floor. okokuqala ke kwiminyaka eyi-28 ukuthi ke uluntu lunikwe inhlonipho ke yile komiti ukuthi lizoba negalelo apha ke kule ntlanganiso. I want to thank the committee to realize, because it's about gas, it's about mineral, it's about energy. The gas thing is, we are in a period of the COVID-19. And this COVID-19, the people is dying of the gas at the hospitals. And ndicela ke ikomiti iqaphele ukuthi ke olu shishini sithetha ngalo lungegas. Igas ile ke siyaziyo ukuthi baninzi abantu ababhubhileyo ngayo kwi-COVID-19, abantu abaninzi bayabhubha ke ngenxa yayo gas. I don't know if this gas of the oxygen at the hospitals will kill the people to die about this COVID-19, because there was also a minister who died because of that gas, that oxygen gas on his mouth. Anyazi ke noba mhlambi abantu babhubha ke i-oxygen wayo yile gas okanye uminister osulukileyo ke yile gas. In the mineral things of euthanic, there's 2 bronze with water. And that water that's running. But there's strictly water restrictions and high tariff bills from the municipality that is cutting the services of the community. The energy is from Telkom. The services of Telkom at the municipality is high tariffs of that. And what is the standing committee doing about that? On that high tariffs of the mineral, about the water and the energy of the Telkom power that is cutting the community, municipality, high tariff bills to the residents. Mibeni imithombo esifumana kuyo amanzi, kodwa ke ngokwengxaki esinayo kuphinda kubekho uTelkom onqumla ke phakathi kwabahlali, kubekho ke ukubiza ke kwe-tariffs zikamasipala ezinkulu abahlali ababizwa zona. Ingaba mhlawumbi le komiti yenza ntoni ngezo zinto zinjalo ngengxaki ezinjengezo sijongene nazo singabahlali? I want to close now because you gave me 2 minutes. The most important thing is, when they come to, I asked Mr. Plum, when you come and visit us as from the standing committee, does the standing committee have something for us in writing so that we can in the future have a better fashion of working? Because right now from all the areas, the 250 to recruit and all the stakeholders that was here, it was difficult to have a real normal public participation program and representable status, because we are not representative here. We are not representative in the real status of the 2 minutes that you gave me. But thank you. But the last point that I add also, from the standing committee in the different parties, all the parties from their constituencies, what do they have ready from their own, from the constitution, from the national up to the standing committee? What is their input in their organizations, development and communication with Shanko about this mineral and gas and energy on their own before they come to us? Because the community bread and butter issues come every day to us and we can't answer the people. Because after that the people gonna want answers. Umnumzana uPlum ndambuza ke ukuthi ngaba mhlambi ikhona nanto ebhaliweyo isiqinisekiso esiza kuthi bahlali esivela ke kule komiti yokuba ke intoni na esizayiqhamla thina ke apha ke kuba ke kwa ukuza kwethu apha ayo indlela ekwenziwa ngayo ayilofaka nomlomo ligqibeleleyo
ukujonga nale mizuzu mibini endiyinikweyo asinogalelo olubheke phi labahlali enomntana utalenze umzekelo kule tafile kuyo ningabantu basokwimibutho yahlukahlukeneyo sifuna uqonda ukuthi mhlambi ingaba ke ngoku iqela ngalinye linembono zithini malunga nalento phambi koba nize kuthi nizomamela thina singanazi bani nakweleni icala ezenembono zithini na kumntu neqela lakhe alimeleyo. Thank you, sir. Inkosi. No, we can't answer for political parties. Political parties are not parliament. Asikwazi uphendulela imibutho yepolitiki ayiyo iparlamente. Political parties are represented in parliament by their members. Amaqela epolitiki amelwe ngamalungu wawo eparlamente. They will then express their views when we deliberate as a committee. Basezawuzivakalisa ezabo izimvu xa sele sizixoxa thina njengekomiti. Kodwa ke you are free to contact their head offices because we can't from parliament force political parties to express their views outside the procedures of parliament. Kodwa ke umuntu unalo ilungelo bangawaqhagamshelana ufonele office yabo uvise imvo zabo kodwa thina asinalo ilungelo lokuthi siwanyanzela achaze izimvo zawo ngenkqubo engeyiyo eyaseparlamente yokwenza oko. Just don't worry. Do this thing. It's going to help everyone. Sanko, tell your Sanko in the Western Cape who are coming. From Thursday, we will be in Beaufort West. Friday, we will be in Mossel Bay. Saturday, we will be in Saldanha. We will only go home on the 30th. But I can assure you, Sanko was given the information. It's one of these national organizations you are talking about. They were given the information as early as last year. Kodwa ke ungaxhalabi into esicelayo yile njengoSanko qhagamshelana namalungu wakho ase-Western Cape ubachazela ukuthi ngomso sisendleleni Beaufort West apho sawuthi sixoxe nabo ngolwesihlanu ngomgqibelo nabase-Mossel Bay ngecawa nabase-Saldanha. Xa siphuma apho siye Northern Cape, Kathu and Kimberley. Xa siphuma apho siye Bloemfontein, that is Free State, Bloemfontein and Sasolburg. From there we go to the Northern Cape, Kathu and Kimberley, and from there we go to Free State, to Bloemfontein and Sasolburg. Ndiyayithanda ngoba abakhona abatshileyo but information bayifumene bona bayifumene kwiSanko. I like those who also indicated that they did get the information through Sanko. As members of the Sanko, njengamalungu eSanko. Kodwa ke asizu sicela singayi kwezo zinto ngoba into endingayithetha nje siyabulela. But you should not dwell on that. All I can say is that we are very thankful. Nami ndijonge nje ninibuyisele enjoli. I've Nithi just nibuyisile pha enjoli. looked at my area at Njoli. Please pass my regards there. Bengigqiba uxelela omnye utata apho ba thina sasingayazi sasiqhela ubukela abantu sihleli pha kwigalari kubingaba bame apho. Kodwa ndizutsho uba xa kwabesenza ntoni asizanga leyo. Nisiphethe kakuhle kakhulu. I've just shared with one gentleman here that we used to sit up there, the gallery, and other people would be running the show from where I'm standing. But I won't share with you what they were busy doing. But I want to say that you treated us very well. Siyabulela nakwaba banginingathi asinikanga imbeko yeni ngelishwa khona mama kaSiya ninguye uphi sahambile kodwa ke ndivile kodwa into endizayitsho yile ngelishwa xa sikwezindawo umuntu asikwazi ukumrecognize ngoba kufuneka nonke sinitreate ngokufanayo. I thank you even to those. I want to indicate that you should not say we did not recognize you according to your positions. But when we are in such gatherings, we should not do that because we want to treat everybody equally. Uba ke kukhona umuntu esimshileyo yingokuba
nakwezindawo besiya kuzo izicukuthwana azikho apha kuthi sibathatha ngokufanayo qha ke abanye sisibathi hayi khawume sakunika ekugqibeleni ngoba uba ke sakunika ekuqaleni abantu bakho bazazukwazi uthetha into abafuna ukuzithetha baqale bamamele wena basebethatha ulayini kanti kubhetere xa bethetha be-free. In other areas that we visited, we indicated to them that we don't have VIPs, and in some areas we don't give them chance to speak, but in some if they need to talk, we give them at the end, because we don't want them to kind of influence their people, because if they would be the first one to speak, their people won't be free to express their views. Lastly, i-process ithi sizakwenza i-report zazo zonke ezi provinces ebesizihambele. Xa sigqibileyo siyoyixoxa senze le nto kuthiwa zi-recommendation iziphakamiso zethu. Ukusuka apho izawuhamba iye kwi-office kaSpeaker no-House Chairperson. House Chairperson ke ngowalapho omnye wabo osiphetheyo thina ngee-committees. Uba nengxaki nee-committees nibize kungcono uba nayo inoba uyibukele. Uba uFrolic ngowalapha, Cedric Frolic. Impilo zethu ke siqala kuye sithi sicela ukuya endaweni ethile avumi nosotswebhu omkhulu ngwalapha e-Eastern Cape sicela kubo ke thina imvume akusifani nona zawuvela usukume nje uhambe funeka ufake application approve. Xa isuka apho ke ngoku hayi le ndiyazi uzayichaza kakuhle sesigqiba. Xa isuka apho uba ipasisiwe yindlu yowiso mthetho iyagqitha ke ngoku iye kulaa ndlu yamaphondo, i-National Council of Provinces. Izawuya ke phaa hayi we are not a standing committee, we are a portfolio committee. Izoya kule nto kuthiwa i-NCOP kinale kuthiwa yi-select committee. Ningathi ke xa ifika apha laa committee nithi ya nifunane again. Izawudicide yona xa isiphambi kwayo uba le bill ipasisiwe. Izawudicide yona uba yenze ntoni na. Isengathi yona hayi asanelisekanga nathi sifuna ukuyozivela abantwini ukuba abantu bathini banelungelo labo bayindlu ehlukileyo completely. That is why iparlamente ayiyo National Assembly kuphela. Iparlamente i-NA National Assembly xa idibene ne-NCOP benza iparlamente. The process is like this now. After having listened to you, we go back and meet as the committee. After I've listened all the provinces, we sit down, we compile a report and make recommendations, and that report is submitted in the office of the Speaker. And then after that, the Speaker might take it to the National Assembly to the debate, where it will be debated. If it has been passed in the National Assembly, it is then sent to the National Council of Provinces, which is a total separate house of parliament, because parliament is composed of these two houses. And the National Council of Provinces will give it to the relevant select committee. The select committee, after checking the report, if they deem it necessary, they might be coming back to you to consult you after having checked on the report that you have compiled. You should not ask them that you've been here, what are you doing now? They are different from us. They would not be coming here for the second time. They'll be coming here for their own reasoning. So please don't confuse the two. If they come back for their own reasons, not because they are making follow-up for what we've done. So that is how things are running. Masi njoba bese njilo ke siyabulela kakhulu siphethe kakuhle siyanibona nathi phezulu TV ba hayi ngenye ixesha bekusenzinyana siyavuma ke ba nohulumende okhoyo ngoku uhulumende basekhaya usemtsha naye kuya umbone ngixesha ba ibalance into engathi ayifumaneki kahle siyabulela kakhulu sicela ukuthi ke nisikhulule sibe sidibana nomama i-meeting isamisiwe. We thank you for the way you treated us. The meeting has been adjourned.